చదవకుండా ఎట్లా? హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చైతు 9th and 10th. హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్, గుడ్ ఈవినింగ్. అలాగే బాగున్నారా? హాయ్ హాయ్. సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి లైవ్ స్ట్రీమ్కు వెయిట్ చేస్తున్నందుకు. చాలా 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 థ్యాంక్స్. ఈరోజు పాలిటెక్నిక్ క్లాస్ లేదని అనుకోకండి, ఉంది, బట్ నైట్ క్లాస్ ఉంటుంది. డియర్ స్టూడెంట్స్, తొందరగా రెస్పాండ్ ఇవ్వాలి. మీరు ఎంతమంది ఉన్నారో ఒక్కసారి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారా? సో చాలా ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ బాగా రాసిరా అందరూ. నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు మేబీ. ఓకేనా? బయాలజీ కూడా మంచి ఎగ్జామ్, మంచిగా రాయాలంటే మీరు మంచిగా క్లాస్ వినాలి. ఓకే, తొందరగా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలా, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలా. హాయ్ హాయ్, అందరూ ఒక లైక్ వేసుకోవాలి తొందరపడ. వాము లైక్ ముందే, నేను చెప్పక ముందే లైక్ వేసేసిరు అందరూ. చాలా థ్యాంక్స్. 31 మెంబర్స్ వచ్చిరు, ఇంకా రావాలి. నోటీస్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి గ్రూప్లో పెట్టండి. రైట్ మ్యామ్, వచ్చండి మ్యామ్. రైట్, సో దిస్ ఇస్ యూ ఉమారాణి మేడం. అందరూ ఒకసారి విషెస్ చేస్తారు. అందరూ గుడ్ ఈవినింగ్ అని విషెస్ చేయండి తొందరగా. డియర్ స్టూడెంట్స్, హాయ్ హాయ్. సో నేను బయాలజీ నాకు రాదని మీకు తెలుసు, మా మేడం తోటి చేపిస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ కూడా మనకు ప్రీవియస్ వీడియో SM1లో మేడం చాలా హెల్ప్ చేశారు. సో దిస్ టైం కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి, లాస్ట్ వరకు ఎండ్ వరకు వినండి. ఓకేనా? సో మేడం మీకే ఇచ్చేస్తున్నా, బయాలజీ అంటే మీరే ఇక. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. రైట్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. హాయ్ స్టూడెంట్, మై సెల్ఫ్ ఉమారాణి. ఆల్రెడీ పాత వ్యూవర్స్ ఉంటే మీకు నేను టచ్లో ఉన్నానని అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ ఫాలో ద chaitusir7 ఛానల్ అండ్ మంచి ఫీడ్బ్యాక్ సార్కి ఇవ్వండి. తనకి కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి సక్సెస్ అవ్వడానికి. మీ నుంచి కూడా సార్కి చాలా సపోర్ట్ అవసరము, తను మెంటల్గా ఫినాన్షియల్గా సెట్ అవ్వడానికి. సో విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే మ్యామ్, మీనుకి వెళ్ళండి. మీను రైట్ రైట్. దిస్ ఇస్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. జూమ్ చేసుకోండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Listen, myself Umarani. So I'm the biology teacher. I have experience more than 7 years in the biology. So if it is there any doubt while explaining my explanation, please can you ask? I will ready to give explanation about that. If you want in Telugu, I can explain in Telugu, and if you want in English, your wish, whatever the language, I am ready to give explanation. So already you know, this is the lessons. In the biology, 10 lessons are there. Nutrition, respiration, transportation, excretion, coordination, reproduction, coordination in life process, heredity and evolution, our environment, natural resources. So first we'll go for a first lesson, nutrition lesson. Nutrition, respiration, transportation, excretion. These 4 lessons are very important to that, even though base levels are improve marks. ఇంతవరకు ఎవరు చదవని వాళ్ళు కూడా ఇవాళ నేను చెప్పే లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మీరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తో మీరు అట్లీస్ట్ 40కి ఒక 30 మార్క్స్ అన్న మీరు తెచ్చుకోగలుగుతారు. సో ప్లీజ్ నాకు కోఆపరేట్ చేయండి. లిజన్ మై క్లాస్. సో ఫస్ట్ లెసన్ న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ నథింగ్ బట్ acquiring energy whatever your food taking from outside to inside. So that is called nutrition. After completion of nutrition, digestion should be in the stomach. Digestion and completion after you are getting energy. Okay, మీకు ఏమైనా ఇంగ్లీష్లో ప్రాబ్లం అయితే తెలుగులో చెప్పమంటే కూడా చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం ఫర్ దట్. న్యూట్రిషన్ పోషణ అంటారు తెలుగులో. పోషణ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ ద్వారా అది డైజెషన్ అయ్యి మనకి ఎనర్జీ ఎలాగైతే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామో దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే పోషణ అంటున్నాము. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాట్ వీ కెన్ సే ద డెఫినేషన్ న్యూట్రిషన్ నథింగ్ బట్ అక్వైరింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ టు ఇంటర్నల్. By that food we are getting energy. That is called nutrition. Okay, nutrition is 2 types, autotrophic and heterotropic. Autotrophic nothing but what? Selfly getting food. Example, plants and some kind of bacteria. Example, cyanobacteria. What is the cyanobacteria? It is looking like a bacteria, but it will be getting their own food. How plants they were getting food? In the presence of sunlight. సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే సైనోబాక్టీరియా కూడా ఏం చేస్తుంది, తనకు తానుగా ఫుడ్ మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్.
Once again I am giving explanation about that. Autotrophic nothing but getting food from itself. అంటే తన ఫుడ్ ని తానే ప్రిపేర్ చేసుకునే వాటిని అన్నింటినీ మనం ఏమంటున్నాము ఆటోట్రోపిక్ ఆర్ స్వయం పోషకాలు అంటాము. హెటిరోట్రోపిక్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫుడ్ పర్పస్ అనదర్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే తన ద్వారా తను ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు, అది కంపల్సరీ ఏదో ఒక ఆర్గానిజం పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ హెటిరోట్రోపిక్. ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హెటిరోట్రోపిక్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ అండర్ కమింగ్ టు హెటిరోట్రోపిక్. ఐ మీన్ తెలుగులో అంటే డిపెండర్స్. తను తానుగా ప్రిపేర్ చేసుకోలేని ఫుడ్, అంటే టీచర్ కిచెన్లోకి వెళ్ళి మేమే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా, అలాగైతే మేము హెటరోట్రోపిక్ కిందికి వస్తామా అంటే అలా కాదమ్మా. హెటరోట్రోపిక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ అండ్ సన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాగైతే ఆ ఫోటోసింథసిస్ సైకిల్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ని ఎలాగైతే ఫామ్ చేసుకుంటుందో అలాగా మనం సెల్ఫ్గా ప్రిపరేషన్ చేసుకోలేం కదా. కాబట్టి వీఆర్ డిపెండర్స్. వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ ఫర్ ఫుడ్ పర్పస్ or oxygen purpose or meat, milk purpose. That's the reason we are under coming to what? Heterotrophic organisms. Okay, so this is the definition of nutrition. See, food is necessary by all living organisms mainly for growth and repair. So ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్ అంటే మనము మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని అండ్ మన బాడీలో ఉండేటువంటి రిమైనింగ్ సెల్స్ని రిపేర్ చేయడానికి, అవి యాక్టివేట్గా ఉండడానికి మనం ఏం కావాలి? మనకి ఫుడ్ కావాలి. ఫుడ్ నుంచి ఏమొస్తుంది? మనకి న్యూట్రిషన్ వస్తుంది. సో న్యూట్రిషన్ నథింగ్ బట్ వాట్? గెటింగ్ ఎనర్జీ ఆర్ అక్వైరింగ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ food material. That is called what? Nutrition. Okay, so autotrophic, just now I give an explanation about that autotrophic nutrition. So autotrophic nutrition nothing but what? You're getting food from, correct only? Autotrophic nothing but getting food from themselves only. This is all under coming to autotrophic. Heterotrophic nothing but what? Depending on food, another organism. Food purpose, another organisms. And ee lesson lo manaki important what ante autotrophic and heterotrophic. They will be raised question, what is the differences between autotrophic and heterotrophic? And photosynthesis equation also very important for bit purpose. They will be give bit how, maybe for example this equation is proposed who means Van Nel. Okay, Van Nel, he is proposed this equation that preparing one molecule of glucose they need what? 6 CO2, 12 H2O and the presence of light and chlorophyll. It will be turning like a one molecule of glucose and 6 H2O and leftover material after completion of after preparing that glucose molecule, leftover materials are there. What are the leftover material? Nothing but 6 H2O. H2O nothing but what? Mist, moisture. It will be converting in the environment like a mist. And the next 6 molecules of oxygen. It will be also evaporating in the environment. So this equation is very important for bit mark and also 2 mark purpose also very important, this equation. And anyway, from this lesson 4 important lab activities are there. That is also very important. You prepare for that lab activity. From that 4 you are getting any one activity. Okay, so for example, first one, presence of starch, a type of carbohydrates. And here ఈ యాక్టివిటీని ఇంకోలాగా కూడా క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఎలాగంటే మేబీ అయోడిన్ టెస్ట్ యాక్టివిటీ. సో ఇంకొక డబల్ నేమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. యూ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, డోంట్ గెట్ పానిక్ వైల్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. మీకు ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు ఇస్తారో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ర్యాండమ్గా మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ అట్లీస్ట్ ఒక 5 minutes, 10 to 5 minutes or else 5 to 10 minutes you read or you should focus on that question paper. Will be get good idea. మనకి బయాలజీ అంటే డెడ్ ఈజీ నాన్న, ఈజీగా యూ విల్ బి గెట్ మోర్ దెన్ 30 marks వెన్ అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ టు హస్. ఓకేనా, మన బ్రెయిన్ మన కంట్రోల్లో ఉంటే వీ కెన్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద బయాలజీ నథింగ్ బట్ వాట్ వీఆర్ నోయింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం వాట్ ఎవర్. ఇవన్నీ బయాలజీ అంటే ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ అంటున్నాము. న్యూట్రిషన్ ఎలాగా మనకి ఏ విధంగా మన బాడీలో అయ్యేటువంటి యాక్టివిటీస్నే మనం న్యూట్రిషన్ అంటున్నాం. నాట్ ఓన్లీ న్యూట్రిషన్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ ద 10th టెక్స్ట్ బుక్
in the whatever the chapters are there, the chapters total related to us only. అంటే మనలో ఉండేటువంటి న్యూట్రిషన్, మనలో ఎలాగ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది, ఆ రెస్పిరేషన్ అయిన తర్వాత ఆ రెస్పిరేషన్ ఎలాగా ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆ కన్వర్ట్ అయిన ఎనర్జీ హౌ ఇట్ విల్ బి సర్క్యులేటింగ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయ్యి ఆ ఎనర్జీ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎక్స్క్రియేటరీ మెటీరియల్ హౌ వి ఆర్ సెండింగ్ అవుట్ సైడ్ మొత్తము మన టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉంది. అంటే మన గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం, అంటే మనలో జరిగేటువంటి కేటగిరీస్ ఏంటివో మనం ఈ లెసన్స్ రూపంలో తెలుసుకుంటున్నాం. సో కొంచెం మీరు మైండ్ పెట్టి ఫోకస్డ్గా ఒకసారి చదివితే విల్ బి గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద బయాలజీ, నో ప్రాబ్లం ఫర్ దట్. ఓకే, next we'll go for lesson explanation. Activity, presence of starch, a type of carbohydrate in leaves. So it's very easy. We need one beaker. సో చూడండి, మనకి ఎప్పుడైనా ల్యాబ్ యాక్టివిటీ రాసేటప్పుడు మనం లెసన్లో ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటి బాగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. చూడంగానే ఏమవ్వాలి, డయాగ్రామ్ చూడంగానే మనకి ఇక్కడే మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ వచ్చేస్తుంది. ఏం నథింగ్ బట్ వాట్, ఇక్కడ యాక్టివిటీకి ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చనే మనకు ఏం అవుతుంది అనమాట, ఏం. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మొత్తము ఇన్ ద డయాగ్రామ్ వాట్ ఎవర్ ద లేబులింగ్స్ ఆర్ దే, అవి మొత్తం ఏంటివమ్మా, material required. For example, in this activity, one beaker we need, one test tube we need, and methylated spirit, and one leaf, and one tripod stand, and next one Bunsen burner. This is all material required. Okay na? ఇది చూడగానే మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ప్రొసీడ్యూర్. మన ఆపరేటర్ ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ అండర్ కమింగ్ టు ప్రొసీడ్యూర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద వాటర్ ఇన్ ద బీకర్ and take the one test tube. In the test tube we have to add 2 to 3 ml of methylated spirit. I have to put inside what, one leaf, green leaf. Why we should take only green leaf? Why cannot dry leaf? Because in the green leaf what it is present, chloroplast or one kind of plastid, and chloroplast or chlorophyll pigment is present. Because of the pigment what happened, the leaf should be in green color. With the help of green pigment only, it is their choice to consume the గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్. అంటే గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ని ఆ లీఫ్ లో క్యాప్చర్ చేయడానికి ఏం యూజ్ అవుతుంది, క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద క్లోరోపిగ్మెంట్ ఓన్లీ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలాగా అయిన తర్వాత ఆ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏం చేయాలి, బీకర్ లో పెట్టేసేయాలి. పెట్టిన తర్వాత యూ షుడ్ అరేంజ్ దిస్ టోటల్ బీకర్ అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఆన్ ద tripod stand. Okay, after arrangement, after completion, you should keep Bunsen burner under the tripod stand. Okay, continuously 2 to 3 minutes completion of this process. You go for take out the test tube and take one petri dish and replace that leaf, green leaf. Already after boiling that 2 to 3 minutes, the green leaf it will be turning like a yellowish color. Because ఏమైంది, ఇందులో ఉండేటువంటి మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఏం చేస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేసేసింది, క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ని అబ్జర్వ్ చేసింది, లేదంటే ఎవాపరేట్ చేసేసింది. అందుకనే గ్రీన్ లీఫ్ ఏ కలర్ లోనికి చేంజ్ అయింది, ఇట్స్ టర్న్డ్ ఇంటూ లిటిల్ బిట్ ఎల్లోయిష్ కలర్. ఆ లీఫ్ ని మనం ఏం చేసాము, పెట్రీ డిష్ లోనికి సర్వ్ చేసుకొని తర్వాత దాంట్లో మనం ఏం యాడ్ చేసాము, 1 డ్రాప్ ఆఫ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ని యాడ్ చేసాము. ఓకే, దానివల్ల అయోడిన్ ఆర్ బెటరైడ్ ఏదైనా సరే, ఏ లిక్విడ్ అయినా అవైలబుల్ గా ఉంటే దాన్ని మీద ఇలాగా డ్రాపర్ తో ఒక 2-3 డ్రాప్స్ ని దాని మీద వేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి టర్నింగ్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. వాట్ హ్యాపెన్, ఆల్రెడీ యు నో. వై వీ షుడ్ యూజ్ దట్ iodine solution? To find carbohydrates present or not in the food material or in the particular food. Okay, so అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఈ లీఫ్ ఇలా ఉన్న ఎల్లో కలర్ లీఫ్ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ లోనికి చేంజ్ అయ్యింది అంటే ఆ లీఫ్ లో ఇంకా ఏమున్నట్టు, స్టిల్ ప్రెసెంట్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. గ్లూకోజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, స్టార్చ్ నథింగ్ బట్ ఒక రకమైనటువంటి పిండి పదార్థము. ఓకే, అది ఉంది కాబట్టి ఏమైంది ఇక్కడ, ఇట్ విల్ బి టర్న్డ్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. మేబీ ఇక్కడ ఏమీ కలర్ చేంజ్ అవ్వలేదు, అలాగే పేల్ కలర్ లో ఉంది. అంటే ఏమైంది, ఈ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఏం చేసింది, ఆ మాలిక్యూల్స్ ని, విచ్ మాలిక్యూల్స్, గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేసేసింది. అందుకనే ఆ లీఫ్ ఎల్లో కలర్ లోనే ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. మేబీ అందులో ఇంకా గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి టర్నింగ్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. I hope you understood. Okay, this is the process. And
Conclusion. We have to give conclusion. How we should give conclusion? Maybe కన్క్లూజన్ కి ముందు మనం ఏం వెళ్ళాలి, ప్రికాషన్స్ కి వెళ్ళాలి. ప్రికాషన్స్ ఎనీవే యు నో దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ పెట్రీ డిష్. ఎలాగ పెట్రీ డిష్ లో మంచిగా క్లీన్డ్ ఫ్రెష్ పెట్రీ డిష్ ని తీసుకొని క్లీన్ గా దాన్ని అక్కడ పెట్టడము. వైల్ బాయిలింగ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ ప్రికాషన్స్. అలాంటి ఒక రకమైనటువంటి ప్రికాషన్స్ ని రాసేసేయండి. ఫైనల్లీ వీ గో ఫర్ వాట్, రిజల్ట్ నథింగ్ బట్ కన్క్లూజన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ methylated spirit it is a present glucose molecule ఉన్నట్టుగా మీరు కన్క్లూజన్ రాయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్ దర్ ఇస్ నో గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పేసి కూడా మీరు కన్క్లూజన్ ఇవ్వచ్చు. దిస్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ 1. నెక్స్ట్ and the Priestley experiment is there. What are the Priestley experiment? Already you know Priestley experiment entante ikkada we have to take one bell jar, one candle and one mint leaf and one mice. Okay, mice, why? Because it's one kind of living organism, moving organism it is. So first he done experiment. Em chesadu, air is important to bloom that air candle. So ikkada em chesadu adi avuna kada ani telusukodaniki he done one activity. So he took one Priestley bell jar, he kept upon the candle. Okay, what happened? Candle blowing purpose compulsory, oxygen is important. So ఎప్పుడైతే తాను ప్రిస్లే ఏం చేస్తాడు, ఒక బెల్ జార్ ని దాని మీద పెట్టంగానే ఏమైపోయింది, క్యాండిల్ బ్లోయింగ్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆ బెల్ జార్ లో ఏముంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. మేబీ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్, ద ఎన్వైర్మెంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రెసెంట్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ ఏమైంది, కంటిన్యూస్ గా క్యాండిల్ అనేది బ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే కంటిన్యూస్ గా వెలుగుతూ ఉంటుంది. మేబీ ఈ బెల్ జార్ పెట్టడం ద్వారా ఏమైపోయింది, ఇట్ విల్ బి టర్న్ ఆఫ్. ఎందుకంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ లేదు. ఆక్సిజన్ ఈజ్ వాట్, ఎన్హాన్సింగ్ గ్యాస్. అంటే ఇంకా ఏమవుతుంది, ఈ రకంగా బ్లో అయ్యేటువంటి క్యాండిల్ ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది. బెల్ జార్ పెట్టడం ద్వారా ఏమైపోయింది, క్యాండిల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండడం ద్వారా ఏమైపోయింది, దర్ ఇస్ నో ఎన్హాన్సేషన్, అది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఓకే, అప్పుడు ఏమనుకున్నాడు ప్రిస్లే, ఓకే ఇక్కడ ఒక రకమైనటువంటి గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాని ద్వారా ఏమైపోయింది, అది టర్న్ ఆఫ్ అయింది. అప్పటికి అతనికి ఒక థాట్ వచ్చేసింది, ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం, దట్ టు మూవింగ్ ఆర్గానిజం ని అందులోకి ప్రవేశపెడితే ఏమవుతుందో చూద్దామని అందులోకి ఏం చేస్తాడు, ఒక మైస్ ని ప్రెజెంట్ చేశాడు. అప్పుడు కూడా మైస్ కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమే. టు సర్వైవ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ ద మైస్ నీడ్ వాట్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అలాగేమైపోయింది, ఒక 2 to 3 seconds ఆర్ అట్లీస్ట్ 30 seconds తర్వాత ఏమైపోయింది, ఈ మైస్ అనేది అన్కాన్షియస్ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ తర్వాత ఓకే దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, అన్కాన్షియస్ అవుతుందని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసేసిన తర్వాత ఈ ప్రజెంటెడ్, అంటే ఏం చేస్తాడు, ఆ బెల్ జార్ లోనికి ఇంకొక రకమైనటువంటి మింట్ లివింగ్ ఆర్గానిజం, ఒక ప్లాంట్ ని అందులోనికి పంపించేస్తాడు. పంపించేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఇక్కడ మింట్ లీఫ్ ఏం చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ ఈ క్యాండిల్ ని బ్లో అవ్వడానికి ఏం కావాలి, ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏమైంది, ఈ క్యాండిల్ అనేది ప్రకాశవంతంగా అలాగే కంటిన్యూస్ గా బ్లో అవుతూ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది తర్వాత అండ్ మైస్ కి కూడా ఏం కావాలి, ఆ ర్యాట్ కి కూడా ఆ ఎలుక కూడా ఏం కావాలి, ఆక్సిజన్ కావాలి, సర్వైవ్ ఇన్ ద బెల్ జార్. అందుకని ఏమైతుంది, ఇది కూడా యూజ్ చేసేసుకుంది. అండ్ ప్లాంట్ వాట్ ఇట్ విల్ బి నీడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నీడ్. అంటే ర్యాట్ ఏదైతే బయటకి ఎగ్జలేషన్ చేస్తుందో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటుంది, ప్లాంట్ యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ప్రిస్లే ఐడెంటిఫైడ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ద ఎన్వైర్మెంట్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్, ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజం కంపల్సరీ నీడ్ వాట్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి ఈ ప్రిస్లే జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా తను కన్క్లూజన్ ఇచ్చాడనమాట. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ సెకండ్ యాక్టివిటీ. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అంటే కంపల్సరీ 6 CO2 మాలిక్యూల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టు కన్స్యూమ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్. అందుకనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఇట్ విల్ బి హ్యావ్ అనదర్ నేమ్ ఈజ్ వాట్, మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా, హియర్ వి నీడ్ 1 potted plant and what we need, wide mouthed bottle we need, and potassium hydroxide, KOH is important. It's the liquid formula. Okay na,
లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండేటువంటి KOH ని మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాము. ఓకేనా? సో వై వి టుక్ వైడ్ మౌతెడ్ బాటిల్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ వాట్ రబ్బర్ కార్క్ అనేది పెట్టి, అది కూడా రబ్బర్ కార్క్. ఎలాంటి రబ్బర్ కార్క్? వి నీడ్ స్ప్లిటెడ్ రబ్బర్ కార్క్. వై స్ప్లిటెడ్ రబ్బర్ కార్క్? వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్సైడ్ ద జార్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద బీకర్ leaf. That the reason we took here splitted రబ్బర్ కార్క్. ఓకేనా? ఎలాగైతే ఆపరేటర్స్ ని అరేంజ్ చేస్తారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఇలాగే ఆపరేట్ చేసేసి ఒక ఎన్ని మినిట్స్ ఆగాలి? అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ 30 to 40 or else 1 hour we have to wait. Means what happened? This green color leaf, it will be turned into what? Colorless, means pale in. Okay, now why? Because carbon KOH, it will be observing whatever the glucose molecules are present in the, or carbon dioxide is present in the, carbon molecules are present in the leaf. That the reason it will be turned into pale or else and which color it is? One kind of ash color లోనికి చేంజ్ అయిపోయింది. మిగతా ఈ లీఫ్ ని మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్లగ్ చేసేసి అయోడిన్ టెస్ట్ చేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ది లీఫ్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి టర్న్డ్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. బికాస్ హియర్ టాప్ ఆఫ్ ది లీఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ వాట్? గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఎందుకు ప్రెసెంట్ అయి ఉంది? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద outside of the bottle. Okay, now it is outside of the bottle. So outside ఉందంటే ఏమైంది? It is continuously doing that process of what? Photosynthesis processes it is going on. That the reason ఈ హాఫ్ లీఫ్ ఏమైంది? ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ని జరుపుకొని ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. ఇందులో ఉన్నటువంటిది ఏమైంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ KOH ఏం చేస్తుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఏమైతుంది? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కలర్లెస్ అనమాట. ఒకవేళ మనం పించ్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్స్ 1 or 2 drops ఆఫ్ ఐడిన్ సొల్యూషన్ అక్కడ యాడ్ చేసినా కూడా అది ఎలాంటి డీవియేషన్ ఇవ్వకుండా, అంటే ఎలాంటి కలర్ చేంజెస్ లేకుండా అలాగే పేల్ కలర్ లోనికి ఉండిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ activity explanation. Sorry, just I give an explanation about that activity. General గా you can write, general గా మనం రాసుకోగలుగుతాము ఈజీగా. చూడండి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is necessary for photosynthesis. See, we need what? Material required. Anyway, aim, carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, this is the aim. Material required. What we need? Potted plant, wide mouthed bottle, KOH or splitted cork. Okay, and we need what? Here they were not mentioned, but we need what? Iodine solution also to test carbon dioxide is there or not. Okay, I mean sorry, glucose molecule present or not. సో అది తెలుసుకోవడానికి కంపల్సరీ we need what? Iodine solution కూడా కావాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్యూర్. ఆల్వేస్ డయాగ్రామ్ షుడ్ బి మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రొసీడ్యూర్. మీరు ప్రొసీడ్యూర్ రాస్తున్నప్పుడే ఈ డయాగ్రామ్ ని మధ్యలో వేయడం ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్వేస్ మీరు ఇలాగ రాస్తున్నప్పుడు మీ రైట్ డైరెక్షన్ లోనే డయాగ్రామ్ వేయడానికి ట్రై చేయండి. లేబులింగ్ కూడా ఆల్వేస్ ఇన్ ఒక డైరెక్షన్ లో జిగ్జాగ్ గా కాకుండా లైక్ విత్ స్కేల్ మంచి మార్జిన్స్ ఇచ్చుకోండి. ఆల్వేస్ మీకు రైట్ సైడ్ లో మాత్రమే లేబులింగ్ చేసుకోండి. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ రాస్తుంటారో మీ హ్యాండ్ కి మీకు ఎక్కడ కంఫర్టబుల్ అంటే రైట్ సైడ్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ లో లేబులింగ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ లేబులింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మంచి మార్జినింగ్ ఇచ్చేసి ఆరో మార్క్స్ పెట్టేసి ఎక్కడైతే లేబుల్ చేసినారో దానికి పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే మీకు గుడ్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. And this is the procedure. Just now whatever the given explanation about that, ఈ arrangement total ni manam procedure antamu. Next we'll go for what? Precautions. Which kind of precautions? Precautions lo manamu level of KOH, enta level lo manam KOH ni use chesukovali antane. Not only full of the bottle, we have to use only a bottle ki bottom lone ee KOH undetattuga chuskondi. And next we'll go for conclusion. Very easy. What you are understood about that activity, that is under coming to conclusion. Ante final ga meeku ikkada emaithe ardham avutundo. So half of the color, half of the leaf is pale in color, half of the leaf in a bluish black color ante because of iodine solution. So this is the conclusion. See here they given put potassium hydroxide petals or potassium like a liquid position or else granule position. So it aim chestundi idi observing the carbon dioxide. That the reason what happened, the leaf it is turned into pale in color. Okay, maybe potassium hydroxide there is no capacity to observe the
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మేబీ ఆ బీకర్ లో ఉండేటువంటి హాఫ్ ఆఫ్ ది లీఫ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి టర్న్డ్ ఇన్ టు బ్లూయిష్ కలర్. బట్ ఇయర్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇట్ విల్ బి పొటాషియం hydroxide absorbing the carbon dioxide. That's the reason what happened, it will be turned into pale in color. Next, Hydrilla experiment. Hydrilla experiment are experiment to observe oxygen evolving. Oxygen is evolving during the photosynthesis, presence of light. Compulsory light is important. Why? Because to prepare oxygen or to prepare food molecules. Okay, now this experiment also very important. This lab activity is also very important. So aim nothing but what, to observe. Experiment అనేది తీసేయండి, పక్కన పడేసేయండి. To observe oxygen is evolving during the photosynthesis, presence of light. Okay, this is the aim. Material required. చూడంగానే మనకు అర్థమైపోతుంది వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్. వీ నీడ్ 1 వీక్. అంటే మనకు ఆన్సర్ మనకు అక్కడ ఇవ్వరు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ డయాగ్రామ్ వస్తే అట్లీస్ట్ యూ విల్ బి గెట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్. ఏమి చదవకున్నా సరే ఇక్కడే ఏముంది ఆ డయాగ్రామ్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుంటే యుల్ బి గెట్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ప్రొసీడ్యూర్ ఏంటిదమ్మా, మనం ఎలాగైతే ఆపరేటర్స్ ని అరేంజ్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొసీడ్యూర్. ఓకేనా, అట్లీస్ట్ ఎంత లీస్ట్ పర్సన్ అయినా దే విల్ బి గెట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ ఇన్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. నో నీడ్ టు లీవ్. ఏ క్వశ్చన్ ని కూడా మీరు లీవ్ చేయకూడదు. కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ యూ టచ్ ద ఆన్సర్. టచ్ అంటే మళ్ళీ ఏదో ఆ క్వశ్చన్ టచ్ చేసి వదిలేయడం కాదు. యూ ట్రై టు రైట్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యు నో ఆన్సర్. మీకు ఏం ఆన్సర్ వస్తుందో దాన్ని మీరు పేపర్ మీద ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, బట్ డోంట్ లీవ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సి this is the aim. Material required. So material what we need, beaker, water, funnel and test tube. Okay, and here Hydrilla plant. Not only Hydrilla plant, you have to take any fresh water ecosystem plant. Vallisnerie also you can take, no problem. Not only Hydrilla. మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ నుంచి దొరికే ఏ మొక్క అయినా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే it will be produced under the water also oxygen. So చూద్దాం, దీనికి ముందు ఇంకొక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాము. నదుల్లో ఉండేటువంటి మొక్కలు ఆర్ఎల్స్ రివర్స్ అంటాము. ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉండేటువంటి డీప్గా ఉండేటువంటి మొక్కలకు ఆక్సిజన్ ఎట్లా వస్తుంది? హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? ఎవరైనా కమెంట్ చేయగలిగితే చేయండి, చూద్దాము. మేబీ ఓషన్లో అయితేనేమో దట్ ఈస్ ద మెరైన్ వాటర్, అందుకని అక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది ఉండదు. సో ఫ్రెష్ వాటర్ లో మనకి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది బికాస్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. కంపేర్డ్ టు ద మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ ఇది చాలా డీప్ గా ఉండదు, చాలా తక్కువ డీప్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఏమవుతుంది, సన్లైట్ పడినప్పుడు ఓకే మేబీ సన్లైట్ పడినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి రేస్ ఏమవుతుంది డీప్ గా అంత డీప్ గా ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ లైట్ అనేది కొంచెం లోపలికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది, టోటల్ వాటర్ ఉంటుంది అనమాట. వాటర్ నథింగ్ బట్ H2O. ఓకే, H2O. ఇందులో వాటర్లో ఏముంటుంది, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటువంటి మొక్కలు ఏం చేస్తున్నాయి, తనకు తానుగా సెల్ఫ్గా ఏమవుతుంది, ఇట్ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ద వాటర్, సర్వైవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కెన్ ప్రిపేర్ వాట్, గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ C6H12O6 ని ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట. సో ఒకవేళ మరైన్ ఎకోసిస్టమ్, దిస్ ఈస్ ద మరైన్ ఎకోసిస్టమ్. Okay, it's the marine ecosystem.
This is marine ecosystem. Mostly polluted material only present. Polluted material is present. Mostly salt component is present. Because of that reason ఏమవుతుంది plant మీద, for example this is the leaf. In the leaf compulsory one cell membrane is present. I mean one membrane is present. ఆ membrane ఏమవుతుంది, it's fully covered with what, salt molecules. ఇలాగ salt molecules ఏమవుతుంది, ఆ లీఫ్ మీద ఉండేటువంటి అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ మీద ఉండేటువంటి ఈ సెల్స్ లో ఐ మీన్ ఈ హోల్స్ లో మొత్తం ఏమవుతుంది, సాల్ట్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. సాల్ట్ ఫిక్స్ అవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ మెంబ్రేన్ మొత్తం ఏమవుతుంది, సాల్ట్ ఫిక్స్ అవడం ద్వారా ఆక్సిజన్ ని ఇన్హలేషన్ అండ్ అంటే లోపలికి బయటకి పంపించలేకపోతుంది. దట్ ద రీజన్ సాల్ట్ వాటర్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ టు ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. అంటే ఆ లోపల ఉండేటువంటి మొక్కలకి ఈ సాల్ట్ ద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ రెస్పిరేషన్ ట్రాక్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడం ద్వారా ఇట్ కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకే, సో దీనికోసమే ఈ వాలిస్నేరియా ప్లాంట్ గురించి చెప్పడానికి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట. చూడండి, సో హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కంపల్సరీ ఇక్కడ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి హైడ్రిలా అని అంటున్నాము. సో మేబీ we will take hydrilla or vallisneria plant also, no problem for that. Okay, చూడండి, we need one test tube and next one funnel and next water beaker to fill. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఫనల్ తీసుకుందాం. ఫనల్ లోనికి ఏం చేయాలి, ఒక వాలిస్నేరియా ప్లాంట్ ని కానీ లేదంటే ఒక హైడ్రిలా ప్లాంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత దానిలోనికి ఏం చేయాలి, ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ని పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ యూ పుట్ ఇన్సైడ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ బీకర్ this funnel. Afterwards you fill the water. Keep aside this arrangement one day aside, where under the sunlight. Same the apparatus you have to prepare for dark area also. So not only ante ilanti arrangement ఒకటి కాకుండా రెండు ఫిల్ చేయండి. ఓకేనా, రెండు ఆపరేటర్స్ ని ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసి ఒకటి డార్క్ ఏరియాలో ఒకటి లైట్ ఏరియాలో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. మేబీ మీరు ఏదైతే డార్క్ ఏరియాలో పెడుతున్నారో దర్ ఇస్ నో సన్లైట్, అందుకని ఏమవుతుంది, వీ కెనాట్ అబ్జర్వ్. అంటే ఇలా బబుల్ ఫామ్ అయ్యే టెస్ట్ ట్యూబ్ మిడిల్లో బబుల్ ఫార్మేషన్ అనేది మనకు కనబడదు అనమాట. మనం ఈ ఆపరేటర్స్ ని ఎక్కడైతే సన్లైట్ లో పెట్టామో అదేమవుతుంది, స్లోగా ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వి విల్ అబ్జర్వ్ ఈ ప్లాంట్ నుంచి ఏమవుతుంది, ఈ ప్లాంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఒక చిన్న చిన్న బ్లిస్టర్స్ ఆర్ బబుల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బబుల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, స్లోగా ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని తీసేసి పక్కకి విల్ ట్రై టు పుట్ నియర్ బై ద ఫనల్ వన్ క్యాండిల్, బ్లోయింగ్ క్యాండిల్ ని పెట్టండి. పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, మేబీ ఇది ఒక కంటిన్యూస్ గా ఆ లైట్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూస్ గా అలాగే బ్లో అవుతుందంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్యాస్ ఏమన్నట్టు అర్థం అంటే ఆక్సిజన్ అని అర్థం. మేబీ ఇంకొకటి మనం చేసామే డార్క్ యాక్షన్ అని, అంటే డార్క్ రూమ్ లో పెట్టింది, దానిలో ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఇది ఓపెన్ చేసేసి అక్కడ ఒక బ్లో అవుతున్నటువంటి క్యాండిల్ ని కానీ లేదంటే ఒక ధూప్ స్టిక్ ని పెడితే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి గివింగ్ సౌండ్, టఫ్ సౌండ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి టర్న్ ఆఫ్. బికాస్ అక్కడ ఏముంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అయింది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది, లైట్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎక్స్టింగ్విష్, అంటే లైట్ ని మొత్తం అంటే వెలుగుతూ ఉండేటువంటి లైట్ ని ఏం చేస్తుంది, టర్న్ ఆఫ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. Sorry, hydrilla experiment. Oxygen is important to prepare their own food or preparing their food. Next, sunlight is necessary from the starch in the green plant. Compulsory, you know that sunlight is very important to prepare their own food. దానికోసం మనం ఏం చేసుకోవాలి, ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ ని తీసుకోవాలి. లీఫ్ కి మొత్తం ఒక ఒపెక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏదైనా డార్క్ కలర్ లో ఉండేటువంటి లీఫ్ ని అక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద పిక్చర్, ఇలాగ పిక్చర్ లో చూపించినట్టుగా ఇలాగా అరేంజ్ చేసుకొని సన్లైట్ లో పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ బ్లాక్ పేపర్ ఒపేక్, ఇట్ కెన్ నాట్ అబ్జర్వ్ లైట్. ఏమవుతుంది, అందుకని ఈ మనకి మిడిల్లో ఏ షేప్ అయినా మీ
లెటర్ ఐ మీన్ స్టార్టింగ్ లెటర్లో కానీ మీ ఇనిషియలే కానీ ఏదైనా మీ ఇష్టమైన ఇనిషియల్తో ఒక లెటర్ని లేదంటే ఒక షేప్లో మీరు ఆ బ్లాక్ పేపర్ని కవర్ చేసి అరేంజ్మెంట్ని ఇలా చేసిన తర్వాత 2 to 3 hours ఇలా సన్లైట్లో పెట్టిన తర్వాత ఏం చేయండి, మళ్ళీ దాన్ని ఒక పక్కకు జరిపి దాన్ని ఏం చేయాలి, అయోడిన్ సొల్యూషన్ని లీఫ్ మీద మొత్తం స్ప్రెడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి టర్నింగ్ ఇన్ టు బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ వేర్ the leftover leaf and middle of the leaf, because ఇక్కడ సన్లైట్ పడింది కాబట్టి ఏమైంది, అక్కడ మాత్రమే ఆ లీఫ్ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ లోనికి చేంజ్ అయింది. రిమైనింగ్ ప్లేస్ మొత్తం ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ ద ఒపెక్ సబ్స్టాన్సెస్, లైట్ ని అలో చేయలేదు. ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఏం కావాలి, కంపల్సరీ లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ. ఓకే, అందుకనే ఇక్కడ లైట్ అనేది ఫామ్ అవ్వలేదు, ఆ యాక్షన్ అనేది కావలేదు, ఫోటోసింథసిస్ యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ గా అవ్వలేదు కాబట్టి ఇదే కలర్ లో ఉండిపోయింది, పేల్ కలర్ లోనే ఉండిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ యాక్టివిటీ. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, where do photosynthesis will be take the place? It will be compulsory, obviously it will be taking the process in the leaf only. Why? Because leaf present chloroplast cells are present. Okay, in the chloroplast cell chlorophyll pigment is present. Because of that reason what happened, the photosynthesis action it will be occurs in the leaf only. And రెస్పిరేషన్ కూడా ఎక్కడ అవుతుందమ్మా, స్టొమాటా, ఇన్ ద లీఫ్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ద స్టొమాటా. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ రెస్పిరేషన్ కూడా ఇక్కడే అవుతుంది. ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఐ మీన్ ఇందులో నుంచి మీకు ఒక బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దే విల్ బి గివ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద బిట్ పేపర్, దే విల్ బి మెన్షన్ ఆరో మార్క్. మేబీ ఇక్కడ క్యూటికల్ లేయర్ ఉంది, మేబీ ఇదంతా అబ్సెంటీస్ చేసేసి ఆరో మార్క్ ఇచ్చేసి ఈ అప్పర్ లేయర్ ని ఏమంటారు, ఓకేనా, అలా కూడా క్వశ్చన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ bit also. And next, from this lesson diagram for 2 marks purpose compulsory he will be raised question. It is also very important. It is the chloroplast diagram. Already number of times I given explanation, even the previous classes also you know about that. So chloroplast diagram, okay, this is the membrane, stroma, thylakoid, between the two granas. Between the two granas what it will be present, stroma, thylakoid. Already I given clue also, where the light reaction it will be going on, where the dark reaction it will be going on. Light reaction nothing but grana. Ekkada avutundi nana, light reaction should be in the grana and dark reaction should be going on in the stroma. Okay, ఇంకొక క్లూ ఏంటంటే ఎల్జీ అప్లయన్సెస్ గురించి చెప్పాను మీకు, ఓకేనా. లైట్ ఎల్జీ అప్లయన్సెస్, ఎల్ నథింగ్ బట్ లైట్, జీ నథింగ్ బట్ వాట్, ఆ లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ అవుతుందో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము, గ్రానా అంటున్నాము. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 మార్క్స్. ఇది కూడా మేబీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, లైక్ బిట్ పేపర్లో లేబులింగ్ అడుగుతారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈసారి వైటమిన్ టేబుల్ మీద అంతగా లేదు, కానీ ఇక్కడ హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ గురించి బాగా చూసుకోండి అమ్మా. హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. అండ్ హస్టోరియా, కస్కుటా ప్లాంట్, ఓకేనా, ఇన్ తెలుగు బంగారు తీగ అంటాము. దీని నుంచి మనకు ఒక బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ హ్యూమన్ డైజెషన్, ఇట్ స్టార్ట్ విత్ మౌత్, ఎండ్ విత్ యానస్. ద డైజెషన్ ప్రాసెస్, how it will be going on, it is also very important. Okay na, in the mouth 3 kinds of salivary glands are present, mandibular, submandibular or petroleum, and aragam 3 salivary glands are present by the saliva only. And saliva అంటే ఇక్కడ టైలిన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది, ఆ ఎంజైమ్ ద్వారా ఏమవుతుంది, ఫుడ్ మాస్టిగేషన్ అవుతుంది. మాస్టిగేషన్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్ ఈసోఫాగస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ పైప్. అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందమ్మా, స్టమక్ లోనికి వెళ్తుంది. స్టమక్ లో డైజెషన్ అవుతుంది అండ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl. ఓకేనా, ఇక్కడ 70 to 75% ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద స్టమక్, ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైనల్. ఓకేనా, స్మాల్ ఇంటెస్టైనల్ టు లార్జ్ ఇంటెస్టైనల్, లార్జ్ ఇంటెస్టైనల్ టు రెక్టమ్, రెక్టమ్ టు యానస్. మేబీ మీకు ఏమీ నాలెడ్జ్ లేదు, అట్లీస్ట్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ నేర్చుకోండి. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ వన్ ఫ్లో చార్ట్ ఇన్ దిస్ లెసన్, ఐ థింక్ one flow chart is there, how the food pathway it will be. This is very easy. Food, mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach to where it will be going, in the small intestinal. Anyway, you know that bile juices is very important to get the digestion food. And pancreas,
and next large intestinal to rectum to anus. At least you try to learn that chart. Next, we'll go for digestive enzymes. Okay, this is also very important. You will be get 4 mark question from this table. Okay, ante already you know ee table ichestadu questions, any 4 questions they will be raised. Okay, related that tiling gurinchi kani and mastication. Okay na, sorry, ఇదేంటి emulsification. ఓకే నా, బైల్ జ్యూసెస్ emulsification గురించి కానీ బైల్ జ్యూసెస్ గురించి కానీ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, from this lesson important is vitamin table. Okay na, about malnutrition is పక్కా this time, ఎందుకంటే malnutrition గురించి ఇంతవరకు క్వశ్చన్ చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మెన్షన్ చేస్తున్నానో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వాటి మీద కొంచెం మీరు ఫోకస్ పెట్టండి. malnutrition, so malnutrition is nothing but protein and calories deficiency. మేబీ ఇయర్ చూడండి ఒకటి, ఇంకో డెఫినేషన్, malnutrition nothing but deficiency of protein or calories. Okay, so that is the definition. And protein malnutrition, calories malnutrition. Okay na, marasmus is under coming to what ma, protein deficiency. Okay, and calories sorry. Okay, you see protein deficiency is under coming to kwashiorkor. And next marasmus nothing but both calories and protein deficiency is under coming to kwashiorkor. See elaga, maybe we are not having proper food. Mostly we'll see poor people or else slum area people, they will be eat only one time, day wise one time. There we can see this kind of diseases people. And marasmus nothing but what, continuously pregnancy women's లో ఆ బేబీ మదర్ రూమ్ లో ఉండేటువంటి బేబీకి ప్రాపర్ గా న్యూట్రిషన్ అందకపోతే ఏమవుతుంది, విల్ బి సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ marasmus characteristics. Obesity nothing but what, excess of food. మనం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, బాడీ విల్ బి గెటింగ్ excess of vitamins. Because of that reason the person body will be swelling, it's looking like a swelling body. Okay, and vitamin table, scientific names are very important. Okay na, and vitamins is divided into two parts. What, water soluble and fat soluble. Water soluble nothing but what, B complex and C complex. And next fat soluble ADEK. And ఇక్కడ ఉండేటువంటి scientific names are very important. Scientific names are very important from this table. And ఇంకో క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బిట్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది. You should focus this time on K vitamin and next biotin vitamin, సైనోకోబాలమిన్, వీటి మీద కొంచెం ఫోకస్ పెట్టండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ లెసన్. విల్ గో ఫర్ సెకండ్ లెసన్. మళ్ళొకసారి న్యూట్రిషన్ లెసన్ లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్, విల్ గో ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వాట్, first definition is important. What is the differences between autotropic and heterotropic, and inkokati differences between light reaction and dark reaction also very important from this lesson. Okay, and next photosynthesis equation is important, and table, enzyme table is important, and vitamin table is important. 4 activities. Okay now, 4 activities compulsory. We cannot analyze which activity will be get in the examination, so you have to be thorough by the 4 activities. manaki emi ledu ఏముంటుంది, ఆ హెడ్ లైన్ ఏం, క్వశ్చన్ లోనే ఏముంటుంది. మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్, మనకు ఒకవేళ ఆ డయాగ్రామ్ మన మైండ్ లో ఉంటే ఆ డయాగ్రామ్ లో ఉండేటువంటి ఆపరేటర్స్ నే మనము మెటీరియల్స్ గా రిక్వైర్ చేయొచ్చు. మనం అరేంజ్ చేసేటువంటి ఆ స్టెప్, ఆ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, ఆపరేటర్స్ అంటున్నాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లెసన్. నౌ విల్ గో ఫర్ సెకండ్ లెసన్.
Respiration. By the respiration also we are getting energy. Okay na? It is the biological process. మీరు ఒకవేళ డెఫినేషన్ వస్తే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఫ్రంట్. Respiration is the biological process. Why? Because we are knowing about, we are learning about what, we are writing about what? Biology. So that the reason you should put when you are writing the definition, you go for it is the biological process. Respiration is the biological process. It will be going on where, Nana? Mostly it will be going on in the living organism only, like animals and plants, to get energy, to consume energy. Okay na? To break molecules. Which molecule? Like a carbon dioxide. Maybe we are inhaled only pure oxygen we are not inhaling. We are inhaling gases, mixed element gases we are inhaling. But our lungs are using, our alveolus are using only oxygen. ఓకేనా? సో ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎగ్జలేషన్ ద్వారా మన బాడీకి కన్జ్యూమ్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీనే మనం ఏమంటున్నాము, ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటున్నాము, రెస్పిరేషన్ అంటున్నాము. ఓకే, రెస్పిరేషన్ డెఫినేషన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. And in the respiration lesson, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic nothing but what? Under presence of oxygen. Under presence of oxygen, whatever the actions are going on, that is all under coming to aerobic respiration. Anaerobic respiration, in the presence of carbon dioxide, whatever the respiration it will be going on. Mostly we can see fermentation time. Okay na? Fermentation time lo anaerobic respiration అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ లెవోయిజర్. హూ ఇస్ ద పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ లెవోయిజర్? హీ ఐడెంటిఫైడ్ ఫస్ట్ వాట్ హీ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్, నానా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ఆక్సిజన్? లెవోయిజర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా? ఆక్సిజన్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. మేబీ విల్ బి గెట్ క్వశ్చన్ ఆన్ లెవోయిజర్ ఆల్సో. Lavoisier identified first oxygen, but he didn't kept the name of oxygen. Who given that name? Priestley given name. Okay. ఓకే, ఈ లెసన్ లో మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ question is what? Pathway of air. It will be start with nostril cavity. Nostril to nostril cavity. Nostril cavity to larynx. Pharynx to larynx, larynx to trachea, trachea to where it will be going on? Bronchi, bronchus to bronchioles, bronchioles to lungs. Lungs nothing but in the lungs millions of alveoli are present. Here the filtration should be going on. మనం ఎప్పుడైతే nostril నుంచి already know in the nostril we present number of tiny hairy like structures are present. What is the use of that? Means it will be filtrate when inhalation should be going on. ఎప్పుడైతే మనం gases ని inhale చేస్తున్నామో గ్యాస్ లో ఆ ఎంటైర్ అవుతున్నటువంటి గ్యాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది. ఆ పార్టికల్స్ ఏం చేస్తుంది? దిస్ నాస్ట్రిల్స్ విల్ బి ఫిల్ట్రేటివ్. ఓకేనా? ఓన్లీ గ్యాస్ ని మాత్రమే ఇన్హలేషన్ అయ్యేటట్టుగా ఈ నాస్ట్రిల్ లో ఉండేటువంటి ఎయిర్స్ అనేటివి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో నాస్ట్రిల్ టు నాస్ట్రిల్ క్యావిటీ. ఎప్పుడైతే గ్యాస్ అనేది వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి రీచ్ అవుతుందో, ఇట్ కెన్ డూ కంప్లీట్లీ ద ఫిల్ట్రేషన్. స్లోగా ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వెన్ ద గ్యాస్ ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద alveoli. ఓకేనా? alveoli హ్యావ్ కెపాసిటీ ఓన్లీ అబ్జర్వ్ ఆక్సిజన్. దట్ ద రీజన్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుందో ఇట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ లైక్ ఏ oxyhemoglobin. Okay, it will be converting like a oxyhemoglobin. By the oxyhemoglobin only we are getting energy. ఓకే, ఈవెన్ దో ఫుడ్ తినకుండా మనము ఒక 2 to 3 days ఉండొచ్చు, వాటర్ తాగకుండా హోల్ డే ఉండొచ్చు, బట్ వితౌట్ ఇన్హలేషన్, వితౌట్ రెస్పిరేషన్, వితౌట్ ఎక్సలేషన్ వీ కెన్ నాట్ సర్వైవ్ ఈవెన్ దో 1 minute ఆల్సో. ఓకే, సో అప్పుడు ఇన్హలేషన్ అయిన తర్వాత ఏమైతే ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఉందో ఆ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది? బ్లడ్ తో కన్జ్యూమ్ అయ్యి ఏమవుతుంది? అట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ లైక్ ఏ ఆక్సీహిమోగ్లోబిన్. బై ద ఆక్సీహిమోగ్లోబిన్ ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ఎనర్జీ. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్. See, nostril cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles,
బ్రోంచియోలిస్ అండ్ ఆల్వియోలిస్. ఆల్వియోస్ నుంచి ఏమవుతుంది, బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ బ్లడ్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటుంది. ఆ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ద్వారానే ఏమవుతుంది, సింగిల్ సెల్ కి అంటే మనం ఆ క్యాపిలరీ ఏం చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ వెళ్ళలేని ప్లేస్ లోని కూడా ఏం చేస్తుంది, బై ద బ్లడ్ క్యాపిలరీ ద ఆక్సిహిమోగ్లోబినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ట్రావెల్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ another important question from this lesson, epiglottis. Okay, epiglottis nothing but it will be between food pipe and air pipe, nothing but ఇక్కడ ఇలాగనమాట, ఈ ఫుడ్ పైప్ కి ఎయిర్ పైప్ కి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఏ లీఫ్ లైక్ పోర్షన్. ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ స్వాలో చేస్తున్నామో ఇట్ విల్ బి కవర్డ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది నాస్ట్రిల్. ఓకేనా, అంటే ఎయిర్ పైప్ కి కవర్ చేస్తుంది. ఇంకొకసారి మనం ఒకవేళ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి కవర్డ్ విత్ ఫుడ్ పైప్. సో మనం ఎప్పుడైనా తింటూ మాట్లాడుతుంటాము, మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ ఆ ఫుడ్ అనేది ఏమవుతుంది, బ్యాక్ రావడం జరుగుతుంది. బ్యాక్ ద్వారా ఏమవుతుంది, నాస్ట్రిల్ క్యావిటీ నుంచి బయటికి కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అలా అవుతుంది అంటే ఈ ఎపిగ్లాటిస్ ఏం చేస్తుంది, ఎట్ ఎ టైం 2 వర్క్స్ అవుతుంది. దానికి ఫుడ్ పైప్ కవర్ చేయాలో తెలియక అండ్ విండ్ పైప్ కవర్ చేయాలో తెలియక మిడిల్లోనే ఉండిపోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, అలాంగ్ విత్ నాస్ట్రిల్ అంటే ఈ ఫుడ్ నోస్ నుంచి ఏమవుతుంది, ఆ రైస్ కూడా బయటికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ద రీజన్ మన పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు, ఫుడ్ తినేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు, మాట్లాడితే ఆ ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయకుండా మధ్యలోనే స్ట్రగుల్ గా ఉండిపోయి ఏమవుతుంది, ఫుడ్ అనేది రివర్స్ బ్యాక్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ ఎపిగ్లాటిస్ గురించి కూడా కొంచెం చూసుకోండి, ఇంపార్టెంటే. నెక్స్ట్ డయాఫ్రామ్. So for bit purpose it is very important. What is the use of diaphragm? Diaphragm nothing but it will be giving whatever the chest cavity is present. Rib cage ki paiga oka thin layer present ayi untundi. It like a rubber, like a balloon, sacky like structure it will be. ఏమవుతుంది, when inhalation and exhalation మనం ఎప్పుడైతే రెస్పిరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుందో ఇన్హలేషన్ ఎగ్జలేషన్ టైంలో ఈ డయాఫ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉండేటువంటి లంగ్స్ కి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డయాఫ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ from this lesson alveoli is not important and this table is important. Okay, how much of gas is inhalation and how much of excess of gases we are sending outside. Maybe మనం ఇన్హలేషన్ చేసే టైంలో 21% ఆక్సిజన్ ని మనం ఇన్హలేషన్ చేస్తే మనకి ఎంత యూజ్ అవుతుంది, ఓన్లీ 16% మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. మేబీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.3% ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్. ఎందుకంటే మనలో అక్యుములేషన్ అవుతుంది, సెల్ అక్యుములేషన్ అవుతుంది, ఆక్సిడేషన్ డిఆక్సిడేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్సెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నథింగ్ బట్ అదేమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలోనికి చేంజ్ అయిపోయి మనకి ఎంత తీసుకుని చాలా తక్కువ పోర్షన్ లో మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ సైడ్ లైక్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద అన్టాక్సిక్ మెటీరియల్, ఒక రకమైనటువంటి టాక్సిక్ మెటీరియల్ కాబట్టి అది ఇలాగ బయటికి రావడం జరుగుతుంది. నైట్రోజన్ నో యూజ్, నైట్రోజన్ యూజ్ ఫర్ వాట్, ప్లాంట్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా, ప్లాంట్స్ కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒకవేళ అలాంగ్ విత్ ఎయిర్ ఇట్ విల్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద నాస్ట్రిల్ క్యావిటీ, ఎంత పర్సెంట్ అయితే లోపలికి వెళ్తుందో అంతే పర్సెంట్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, చూద్దాము మన లంగ్స్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటేనే నాన్న, నియర్ బై 1200 ml గ్యాసెస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. బట్ మనకి ఎంత అవసరం, అప్రాక్సిమేట్లీ 500 ml ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ద రీజన్ అంతే దాన్ని క్యాపబుల్ గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఒకవేళ ఎక్సెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆల్వియోలిస్ లైక్ ఏ బలూన్. ఓకేనా, ఒక బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే చిన్న చిన్న బెలూన్స్ లాగా ఉండిపోతుంది. మేబీ ఎక్స్ట్రా గ్యాసెస్ ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇస్ దే చాయిస్ ద ఆల్వియోలి లేయర్స్ అనేటివి బ్రేక్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా రెస్పిరేషన్ ట్రాక్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట. సి HB nothing but what, hemoglobin. This is nothing but what, hemoglobin. Okay, it's what, hemoglobin. When hemoglobin, it will be add with the oxygen molecule, it will be converting like a
oxyhemoglobin. It is very important. Oxyhemoglobin. Okay na? Any molecule? Only one molecule of one molecule of hemoglobin is present and 8 molecules of oxygen is important. So to form one oxyhemoglobinated molecule. Okay, this is also very important. Next, from this lesson, mitochondria diagram also very important, amma. Ante maybe they will be raised question for 2 marks purpose or else for bit purpose also very important. Okay, ఇలా డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి ఏం చేస్తాడు, లేబుల్ ఇట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ 2 lab activities are there. So what are the 2 lab activities? Carbon dioxide is evolving and heat is evolving during the respiration. The two lab activity is very important. Paraffin activity no important for this time. Okay na, paraffin experiment అనేది ఏమీ అవసరం లేదు, unnecessary. And next we'll go for, anyway you know that and the presence of carbon dioxide, lime water, it will be maybe ఒక లైట్ కలర్ లో నుంచి డార్కిష్ కలర్ లోనికి వెళ్ళిందంటే అక్కడ ఏమున్నట్టు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నట్టుగా మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. ఈవెన్ ద 7th క్లాస్ నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. ఇంకొకటి ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్. They will be asked respiratory organs. Maybe in the leaf, what is the respiratory organ? Stomata is the respiratory organ. And lenticle cells. ఒక రకమైన మొక్కల్లో ఏమవుతుంది, స్టెమ్ మీదనే లెంటికల్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇలాగా ఆ సెల్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది, దే కెన్ రెస్పైర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏరియోలార్ రూట్స్, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బిట్మార్క్ పర్పస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియోలార్ రూట్స్. ఎందుకంటే మేబీ సమ్ రూట్స్ వేర్ నియర్ బై ద కోస్టల్ ఏరియాస్, నియర్ బై ద బీచ్ ఏరియాస్ అండ్ క్లే ఏరియాస్ ప్లాంట్స్కి ఏమవుతుంది, సాయిల్లో ఉండేటువంటి నైట్రోజన్ అది ప్రాపర్గా యూజ్ అవ్వకుండా అంటే సరిగ్గా కన్జ్యూమ్ చేసుకోలేకపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఫ్యూ రూట్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ లైక్ ఓకే ఇలాగా కొన్ని రూట్స్ అనేటివి బయటికి వచ్చేస్తాయి టు గెట్ నైట్రోజన్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్. అంటే సరౌండింగ్ లో ఉండేటువంటి నైట్రోజన్ ఏం చేస్తుంది, యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ రూట్స్ అనేటివి బయటికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఏరియేషన్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ is the carbon dioxide evolving. okay na, evolving carbon dioxide in the respiration. ikkada em avutundi, we need one what, beaker and one rubber cork, sprouted seeds and lime water. వై చూద్దాం. ఇయర్ స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్, ఎందుకు మనం స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్ తీసుకున్నాము, నార్మల్ సీడ్స్ కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కదా అంటే, నార్మల్ సీడ్ ఎలాగుంటుంది, డార్మెన్సీలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే డ్రై లీవ్స్, డ్రై సీడ్, దట్ ఈస్ ద డ్రై సీడ్. డార్మెన్సీ అంటే కొన్ని రోజుల పాటు అది డ్రైగా ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుంది, ఎలాంటి ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అవ్వదు. మేబీ ఆ సీడ్స్ని మనం వాటర్లో సోక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి గెట్ అంటే అందులోకి వాటర్ వెళ్ళిపోయి కొంచెము స్వాలన్ అవుతుంది. స్వాలన్ అయిన తర్వాత కాట్లిడాన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is the already you know monocot and dicot. Monocot means we cannot divide the seed into equal portion. okay, maybe dicot ante aa seed ni manam equal portion loniki divide cheyochu anamata. So these are the cotyledons. ikkada em avutundi, ikkada nunchi germination anedi start avutundi. eppudu adi baga soak ayinatvanti neelalo soak ayinatvanti aa vittanalani manamu oka place lo pedte adi em avutundi, after completion of 12 to 18 hours tarvata ee middle of the cotyledon em avutundi, ఆ స్ప్రౌటింగ్ సెషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అది అలైవ్ గా ఉన్నట్టు. మేబీ డ్రై సీడ్ ఎలాగా డ్రై సీడ్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఆ కాట్లిడాన్ లో ఎలాంటి స్మూత్నెస్ లేకపోవడం ద్వారా డార్మెన్సీ నథింగ్ బట్ ఒక రకమైనటువంటి హైబర్నేషన్, ఇన్యాక్టివ్ పొజిషన్ లో ఉండడం అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ సీడ్ ని వాటర్ లో వేస్తామో ఆ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏమవుతుంది, ఆ సీడ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది, లివింగ్ ఆర్గానిజం గా ప్రమోట్ అవుతుంది అనమాట. అందుకనే జర్మినేషన్ అవుతుంది. జర్మినేషన్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇట్ ఈస్ రెడీ టు గివ్ వన్ బేబీ ప్లాంట్. ఓకే, మేబీ ఎప్పుడైతే మనం ఒక సీడ్ ని డైరెక్ట్ గా సీడ్ ని మనం ఫార్మర్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే, ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, సోయింగ్ చేసేటప్పుడు అన్ని సీడ్ ని బాగా క్లీన్ చేసేసి
వేస్ట్ గా ఉండేటువంటి సీడ్ ని సపరేట్ చేసేసి ఆ బాటమ్ లోనికి వెళ్ళిన సీడ్ ని ఏం చేస్తారు, అవి మొత్తము ఒక 1 day మొత్తం సోక్ చేస్తారు. సోక్ చేసిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ ఒక గన్నీ బ్యాగ్స్ అంటాం, గోనా సంచులు అంటాం. గోనా సంచులు ఏం చేస్తారు, బాగా టైట్ గా కట్టేసి ఒక పక్కకు పెట్టేసి మెల్లమెల్లగా స్ప్రౌటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ సీడ్ ని ఏం చేస్తారు, ఆ క్రాప్ ఏరియాలో బాగా సోయింగ్ చేస్తారు. సోయింగ్ చేసినటువంటి 10 to 12 days లోనే ఏమవుతుంది, సీడ్ జర్మినేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగా మాత్రమే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ డ్రై సీడ్ ఒకవేళ సోయింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకు నమ్మకం లేదన్నమాట. ఎందుకంటే అది జర్మినేట్ అవుతుందో లేదో వీ కెన్ నాట్ గివ్ క్లారిటీ. అందుకనే ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, బిఫోర్ ప్లాన్ గా వాళ్ళ హైపోథైసిస్ అంటే బాగా అంటే ఒక రకమైన సైంటిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు, వాళ్ళకి ఆ ఫీల్డ్ మీద ఆ సీడ్ మీద బాగా ఒక అనలైజేషన్ ఉంటుంది. అందుకని ఈ ప్రాసెస్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సారీ. So that's the reason here we are taking what, only sprouted seeds. Sprouted seeds nothing but inhalation exhalation అనేది అవుతుంది. అప్పుడు ఈ రకంగా మనం ఆపరేటర్స్ ని అరేంజ్ చేసేసి ఒక పక్కకు పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ లైమ్ వాటర్ విచ్ ఇన్ కలర్, ఇట్ విల్ బీ ఇన్ లైట్ వైట్ కలర్, లైక్ ఒక రకమైనటువంటి వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సీడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అవుట్ సైడ్ కి రిలీజ్ చేస్తుంది, ఏమవుతుంది, లైమ్ వాటర్ ఏం చేస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ బి టర్నింగ్ ఇంటూ లైట్ వైట్ కలర్ టు మిల్కిష్ వైట్ కలర్. ఓకేనా, అందుకనే ఏమని చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ మనం బెంగాల్ గ్రామ్ అనే కాదు, ఏదైనా సరే గ్రామ్ ని తీసుకొని అది దట్టు ఫుల్ కాట్, ఓకేనా, మొత్తం మంచి సీడ్ గా ఉండేటువంటి వాటిని ఇలాగ స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్ ని అందులో అరేంజ్ చేస్తే విల్ బి గెట్ దట్ రిజల్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ అన్నప్పుడు అక్కడ లైమ్ వాటర్ ని గుర్తుకు పెట్టుకోండి. అండ్ హీట్ అన్నప్పుడు మనకేం గుర్తుకొస్తుంది, జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి. ఫస్ట్ మనం ఆ డాక్టర్ ఏం చేస్తారు, థర్మామీటర్ తోటి మన బాడీలో ఉండేటువంటి టెంపరేచర్ ని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా హీట్ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్ డ్యూరింగ్ ద రెస్పిరేషన్ అని వచ్చింది అనుకో, హీట్ అనగానే మనకేం రావాలి మైండ్లోకి, థర్మామీటర్ రావాలా. ఓకేనా, ఇలాగా ఈ థర్మామీటర్. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. దిస్ 2 activities వెరీ ఇంపార్టెంట్. విచ్ యాక్టివిటీ విల్ బి గెట్, ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ 2 activities ఓన్లీ. కాబట్టి మీరు కంపల్సరీ 2 activities ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా ఈ లెసన్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేసి రెస్పిరేషన్ లెసన్ నుంచి ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూసుకోండి అండ్ 2 activities చూసుకోండి. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఏరోబిక్ అండ్ అనారోబిక్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, అండ్ మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ ఆల్సో. సారీ, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ 3rd లెసన్. నా నుంచి మీకు వచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే, బెటర్ యూ రీడ్ వాట్ ఎవర్ ద MCQs అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 లెసన్. వాటి మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి. యూ విల్ బి గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ బిట్ పేపర్. ఓకే, అట్లీస్ట్ 8 మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నథింగ్ బట్ పంపింగ్ సెషన్, 1 place to another place. మన బాడీలో పంపింగ్ సెషన్ ఏంటిదమ్మా, మన హార్టే. అందుకనే ఇప్పుడు మనం దేని గురించి తెలుసుకుంటున్నామంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్. బై ద హార్ట్ ఓన్లీ బ్లడ్ విల్ బి సెండింగ్ 1 place to another place. ఓకేనా, హార్ట్ ఈజ్ 1 kind of పంపింగ్ సెషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, మన టెర్రస్ మీద ఒక పెద్ద వాటర్ ట్యాంక్ ని పెడతారు. ట్యాంక్ పెట్టారు, బట్ ఏం చేస్తారు, పైప్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం మర్చిపోయారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ వాటర్ ట్యాంక్ అనేది వాటర్తో ఫిల్ అవ్వదు. అక్కడ ఉండే మేబీ మనం వాటర్ ఏదో ఒక రకంగా వాటర్ బాటిల్ని ఫిల్ చేసినా కూడా ఆ వాటర్ మళ్ళీ మనకు యూటిలిటీస్ ఏరియాకి రాదు. అవునా కాదా, ఇక్కడ కూడా మేబీ దర్ ఇస్ నో పంపింగ్ సెషన్. There is no pumping session. We didn't get blood to all, ఆ బ్లడ్ అనేది ఏమవుతుంది, ఏ ప్లేస్ కి కూడా రీచ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ లెసన్ లో ఒక బిట్ ఉంది, హూ ఐడెంటిఫైడ్ ఫస్ట్ స్టెథోస్కోప్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు యూజ్ చేశారు, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఇన్ ద లాంగ్ ఇయర్స్, ఇన్ ద 17th century ఓన్లీ రెనే లెన్నెక్ పర్సన్ ఏం చేశారు, ఒక స్టెథోస్కోప్ ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేశారనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ బిట్ మార్క్ పర్పస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఈ లెసన్ లో ల్యాబ్ యాక్టివిటీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ నీడ్ ల్యాబ్ యాక్టివ్ పర్పస్ వాట్, ఎనీవే ఏం యు నో,
నేను ఇందాకనే చెప్పాను ప్రీవియస్ లెసన్స్ లో ఏం నథింగ్ బట్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ టు అబ్జర్వ్, ఇక్కడ టు అబ్జర్వ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మమ్మేలియన్ హార్ట్ అండ్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ వాట్ వీ నీడ్ నానా వన్ మమ్మేలియన్ goat heart is important. And also next straws we need, tray compulsory, what we need dissection tray is very important, okay, to do that activity. And what sharp blade to divide the portions, okay, that is also very important. See this is the internal structure of diagram. This is very important nana, this is very important. Maybe elag important, like a lab activity, it is important, okay, like a lab activity important. And next diagrams, maybe 4 mark purpose only, they will be asked diagram, draw neatly labeled diagram of internal structure, okay, ala kuda adigochu, okay. And next ఇంకొకటి బిట్, ఫ్రమ్ దిస్ యు ఆర్ గెటింగ్ బిట్ ఆల్సో, ఓకే, బిట్ మార్క్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఈజీలీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై విచ్ డైరెక్షన్, ఐ మీన్ ఈ హార్ట్ లో ఏ డైరెక్షన్, ఐ మీన్ ఏ సైడ్ ఏ రకమైనటువంటి బ్లడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ టోటల్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ నెక్స్ట్ సైడ్ టోటల్ డిఆక్సిజనేటెడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. కానీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆల్రెడీ ఆర్టరీ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బి కలెక్టింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, వెయిన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బి కలెక్టింగ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ ఫ్రమ్ ది టోటల్ బాడీ పోర్షన్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక ఎక్స్పెషల్ పార్ట్ ఉంటుంది అనమాట, పాల్మోనరీ ఆర్టరీ, ఓకేనా, ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ద పాల్మోనరీ ఆర్టరీ. యాక్చువల్లీ ఆర్టరీ నథింగ్ బట్ కలెక్టింగ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, బట్ పాల్మోనరీ ఆర్టరీ మాత్రమే ఏం చేస్తుంది, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ది బాడీ పార్ట్స్. ఎక్కడ బాడీ పార్ట్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేటువంటి బాడీ పార్ట్స్ ని. అండ్ నెక్స్ట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం ఏమంటుంది, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. కానీ ఓన్లీ ఏమంటుంది, ఓన్లీ దిస్ పాల్మోనరీ, సారీ ఓన్లీ దిస్ పాల్మోనరీ వెయిన్ మాత్రమే ఏం చేస్తుంది, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైందా? సో మోస్ట్లీ హార్ట్ వీ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 4 chambers, లెఫ్ట్ ఆర్టరీ and right artery, left ventricle and right ventricle. So left side whatever the portion is there, atrium portion and ventricle portion, it will be collecting only oxygenated blood, and whatever the right atrium and right ventricle, this is collecting what from the body parts, deoxygenated blood it will be collecting, okay. But important from this pulmonary artery is collecting deoxygenated blood and pulmonary vein is collecting oxygenated blood. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ I think I am taking too much of time to give explanation, no problem for that. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుందాము. అండ్ ఇక్కడ from this lesson what is the differences between artery and vein, that is also very important. Arteries, differences between artery and vein also very important. Artery nothing but what, it will be collecting oxygenated blood, okay, that's the reason it will be very thick-ended walls, and lumen also very less lumen, and muscular body, how whatever the muscle is present, it is very tight-ended muscles are present, okay. And vein, ఎందుకంటే deoxygenated blood that much of flow want to be, so lumen highly portion of lumen is present and fibrous coated thin layer is present, and artery is collecting only oxygenated blood, veins are collecting deoxygenated blood, especially pulmonary vein and pulmonary artery. And what is a blood capillary, nothing but what, blood capillary, it is very tiny hairy like vein, it is ఒక రకమైనటువంటి hair like structure. ఇది ఏం చేస్తుంది,
చేస్తుంది, ఎక్కడైతే బ్లడ్ బై ద ఆర్టరీ బై ద వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు పెనిట్రేట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఏరియా, ద బ్లడ్ ఓన్లీ ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్స్ ఓన్లీ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ హెయిరీ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, బ్లడ్ క్యాపిలరీ. ఎక్కడైతే ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్ అనేది రీచ్ అవ్వదో ఆ రీచ్ అవ్వకుండా వెళ్ళని ప్లేస్ కి కూడా బ్లడ్ క్యాపిలరీ ఏం చేస్తుంది, లైక్ హెయిర్ రూట్ కుంటాయిలే సబ్ రూట్స్, హెయిరీ రూట్స్ అంటాము అలాగనమాట. అలాగే డివైడ్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని పాస్ చేస్తుంది అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, విల్ గో ఫర్ thick wall of structure, function of the blood vessel and artery vein. Thickness ఎలా ఉంటుంది, artery it's very thick. So it is very thick and it is very thin. Walls present, you are present, you are absent. Capacity when blood is absent cannot retain. మనం చెప్పలేము ఇది, we cannot define this. And direction of blood flow, heart to organ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆర్టరీలో హార్ట్ టు ఆర్గాన్ కి వెళ్తుంది, వెయిన్ నుంచి ఆర్గాన్ నుంచి మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్ళిపోతుంది. ప్రెజర్ ఆఫ్ ది వాజిల్లో, ఇక్కడ ఆర్టరీ హ్యావింగ్ హైలీ బ్లడ్ ప్రెజర్, ఓకేనా, చాలా బ్లడ్ ప్రెజర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ చాలా లో బ్లడ్ ప్రెజర్ ఉంటుంది. టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేటెడ్, ఆర్టరీ ఆల్వేస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ వెయిన్ ఈజ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ వాట్, ఎక్సెప్ట్ పాల్మోనరీ ఆర్టరీ అండ్ పాల్మోనరీ వెయిన్. And cardiac cycle, okay na, cardiac cycle also very important. All around the cycle it will be finished 0.8 seconds లోనే ఫినిష్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. This is also very important. Here from this lesson important differences between a single circulatory system and double circulatory system. Single circulatory system nothing but what, only one time blood can flow one place to another place, one place to another place, nothing but heart to all around the body parts and body parts it will be reaching into the heart. This is single circulatory circulation. And here we can say where it will be going on. Mostly the single circulation should be going on in fish, aves, okay, and repeat amphibians. Okay, next, and the double circulatory system. Okay, here in the double circulatory system nothing but blood will be flow from heart to where it will be going, heart to all the body parts, again it will be coming to back lungs, lungs to it will be reaching where it will be kidney, kidney will do the filtration process, after completion of the filtration process it will be going again back to that heart. అలాగ ఒక రకమైనటువంటి డబల్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది కాబట్టి it is the double circulatory system. Example, all mammalians are under coming to double circulatory system. And lymphatic system also very important. This system also very important. Why? Because it is one kind of drain system. మన బాడీలో ఉండేటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది, లింపాటిక్ సిస్టమ్ అనేది బయటికి పంపించేస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ ఎడిమా ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎడిమా వర్డ్ is very important. Edema nothing but when we are traveling one place to another place or else while sleeping time will be keep only one kind of position, okay na, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ సర్క్యులేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పడుకున్నప్పుడు కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకొని పడుకోవడం జరుగుతుంది, దాని ద్వారా ఏమవుతుంది సర్క్యులేషన్ షుడ్ బి రన్నింగ్ బట్ స్లోగా అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ సర్క్యులేషన్ లో వాట్ ఎవర్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ దేర్ అవేమవుతుంది ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లోనే అలాగే స్ట్రక్ అవ్వడం ద్వారా అక్కడ ఏమవుతుంది సరిగ్గా నిల్చోలేకపోవడము, లేదంటే ఆ ప్లేస్ లో ఏమవుతుంది కొంచెం టైట్ పొజిషన్ అనేది ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుంది ఆ పర్టికులర్ రీజన్ స్వెల్లింగ్ అవుతుంది, కొంచెం వాపు రావడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము ఎడిమా అంటున్నాము. ఓకేనా, ఆ ఎడిమా గురించి కూడా కొంచెం చూసుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ BP, blood pressure. BP is two types, high blood pressure, low blood pressure. How we can count our BP means by the sigmomanometer. Okay, now sigmomanometer, by the sigmomanometer will be conclude our blood pressures. Already you know BP nothing but what, shortcut blood pressure. Okay, high BP nothing but 120 by 80 UHmg
it is the count. 120/80 is the normal BP. Normal BP. Okay, maybe sometimes we'll be get more than 140/100. Sometimes we'll be get 80/60. What is this? This is under coming to low BP, low blood pressure. This is under coming to high blood pressure. High blood pressure. Why we are getting high and low BP levels in the body? See, maybe high BP suddenly will listen some terrible things, or else కొన్ని రకమైనటువంటి మనకి భయాన్ని కలిగించేదే కానీ, హారబుల్గా ఉండేటువంటిది కానీ, లేదంటే ఏదన్నా ఒక సంథింగ్ యాక్సిడెంట్ అయిందన్నప్పుడు విన్నప్పుడు కానీ మన బాడీలో ఏమవుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. దాన్ని ఆ ప్రెషర్కి ఏమవుతుంది, ఆర్టరీస్ నుంచి బ్లడ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి చాలా ఫ్లోతో వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మేబీ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే మనం ప్రాపర్గా ఫుడ్ తీసుకోకపోవడము, ఎనీమియా అండ్ ఎప్పుడు లేజీగా ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుంది, లో ప్రెషర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. This is called sigmomanometer. Okay, it will be collecting only left side where ఇది ఓన్లీ ఆర్టరీస్ నుంచి మాత్రమే. ఎందుకంటే ఆర్టరీ విల్ బి ఫ్లో వాట్ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ బీపీ మిషన్ ఎక్కడ పెడతారు, ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ హ్యాండ్కి ఆర్టరీకి కనెక్ట్ అయ్యే విధంగానే పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ కోఆగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. మీకు ఏది రాదు, కోఆగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ మా వల్ల కాదు, ఇంత చదవడము నాకు అర్థం అవ్వడం లేదు అనుకుంటే యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, prothrombin nothing but it is also one kind of enzyme, but prothrombin how it will be like a inactive position నుంచి ఏమవుతుంది, యాక్టివ్ పొజిషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎంజైమ్స్, prothrombin is one kind of enzyme. Prothrombin under presence of thrombokinase it will be turning into thrombin. Okay, now it is the active position, this is the deactive position. And next ఫైబ్రినోజన్. వై ఇట్ విల్ బికేమ్ ఫైబ్రినోజన్ మిడిల్. మనకి బ్లడ్ కోఆగులేషన్ కోసం ఏం కావాలి, ఫైబ్రిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ ఫైబ్రినోజన్ ద బ్లడ్ కోఆగులేషన్ ఇట్ వోంట్ బి. దట్ ద రీజన్ ఫైబ్రినోజన్ ఈస్ ద ఇన్యాక్టివ్ పొజిషన్ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ థ్రాంబిన్ ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. ఏమవుతుంది, ఇది ఫైబ్రిన్ గా మారుతుంది అనమాట. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని బాగా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈజీ. prothrombin and the presence of thrombin it will be turning into thrombin, and fibrinogen it will be turning into, and the presence of thrombin it will be turning into fibrin. So this is very important for 4 marks. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకుంటే you will be get 4 marks. Okay, easily. Next coagulation. See, ఇది ఫైబ్రినోజన్. ఇలా ఎల్లో కలర్ ఒక నెట్ లైక్ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అయింది కదా, దాన్ని ఫైబ్రిన్ అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇందులో రూట్ ప్రెజర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నానా. రూట్ ప్రెజర్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ నీడ్ వన్ పాటెడ్ ప్లాంట్. అండ్ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఏం చేయాలి, కొంచెము యాంటీ గ్రావిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంతవరకు మొక్కని కట్ చేస్తే అక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఫిట్ చేసేసిన తర్వాత దానికి మనం కొంచెం వాటర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, వాటర్ విల్ బి ఫస్ట్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ వాటర్ టు ద సాయిల్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని, సాయిల్ ఏముంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ హెయిర్ రూట్స్ ఉంటుంది. హెయిర్ రూట్స్ కూడా వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏమవుతుంది, యాంటీ గ్రావిటీ పొజిషన్లో వాటర్ని పుల్అప్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిమైనింగ్ షూట్ సిస్టమ్ అనేది లేదు. ఎందుకంటే మనం కట్ చేసాం కాబట్టి ఆ వాటర్ బయటికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు, ట్రాన్స్పిటేషన్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదు. ఏమవుతుంది, అందుకని ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాటర్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట యాంటీ గ్రావిటీ మెథడ్ లో. సో ట్రాన్స్పిటేషన్ నథింగ్ బట్ గ్లూటేషన్ ప్రాసెస్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ సైడ్ లైక్ ఏ డ్రాప్లెట్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిటేషన్ అండ్ గ్లూటేషన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో వీ కెన్ సే. బిందు స్రావం అని అంటాం తెలుగులో. అంటే మొక్కకి ఎక్స్ట్రేస్ గా మనలో ఉండేటువంటి ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ మనం ఏం చేస్తాము, లైక్ యూరినేషన్ మిక్సిరేషన్ ప్రాసెస్ లో మనము బయటికి పంపిస్తాం. బట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ హౌ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్, లైక్ ఎ ట్రాన్స్పిటేషన్ మెథడ్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. అండ్ ఎపిడ్ గురించి ఒక బిట్ వస్తుంది. ప్రోబీ అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి ప్రోబోసిస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ పొలెం పార్ట్ లో ఉండేటువంటి న్యూట్రిషన్ ని మాత్రమే. యాక్చువల్లీ యు నో దట్ ఇన్ ద లీఫ్, ఇన్ ద స్టెమ్, and it will be present, what it will be present, vascular bundle is present. Vascular nothing but what, it will be sending transporting water and food molecules one place to another place. Phloem nothing but what, food material మాత్రమే ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి. xylem ఏం చేస్తుంది, వాటర్ మెటీరియల్ ని
వాటర్ని లిక్విడ్ని ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. కానీ ఈ ఎపిడ్ ఏం చేస్తుంది, ప్రోబోసిస్ అనేటువంటి లాంగ్ వీక్ లైఫ్ స్ట్రక్చర్ నీడిలాగా ఉండేటువంటిది ఏం చేస్తుంది, జైలంని ఎలాంటి డ్యామేజ్ చేయకుండా ఓన్లీ పొలంలో ఉండేటువంటి న్యూట్రిషన్ మెటీరియల్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంతే, ఇక్కడ ఏమంత ఇంపార్టెంట్ ఏమి కాదు. అండ్ యూ కెన్ వన్స్ యూ సీ దిస్ రింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏమైంది, ఓన్లీ ఏం చేశారు, అవుటర్ మెరిస్టిమాటిక్ టిష్యూ, ఆల్రెడీ మెరిస్టిమాటిక్ టిష్యూ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద 9th క్లాస్ అబౌట్ ప్లాంట్ టిష్యూలో మనం నేర్చుకున్నాము. అవుటర్ లేయర్ మొత్తం ఏముంటుంది, మెరిస్టిమాటిక్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఆ టిష్యూని మనం ఏం చేస్తున్నాము, సపరేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో ఏముంది, ఓన్లీ వస్కులర్ బండలే ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మేబీ వీఆర్ గివింగ్ వాటర్ అంటే ఇలాగా కట్ చేసిన తర్వాత వాటర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉండేటువంటి అవుటర్ లేయర్లో ఏమైంది, ద రూట్స్ ఫార్మేషన్ అయింది. అప్పుడు మనం ఇది కట్ చేసి ఇంకో దగ్గర ప్లాంటేషన్ చేస్తే ఈజ్ ఇట్ దేర్ చాయిస్ టు గెట్ వన్ మోర్ ప్లాంట్. ఆ రకంగా కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు మనము. సో దిస్ ఈస్ ద lesson of circulation. Now we'll go for what? 4th lesson, excretion. It's very important. From this lesson you are getting what? 4 mark question, 2 mark question, bit. Excretion nothing but what? Sending waste material or unnecessary material. It is the unnecessary material for the body. That's the reason we are sending outside like a urine, sweat, tears or stool. The process is called what? Excretion nothing but what? Unnecessary material we are sending from inside to outside. Inside nothing but from the body to outside. That is called what? Excretion. అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి దాన్ని ఏదో రకంగా బయటికి పంపించేసేయాలి. ఎలా పంపిస్తున్నాము, లైక్ ఏ యూరిన్, లైక్ ఏ tears, like a sweat, like a carbon dioxide also one kind of excretory material. మనం ఎప్పుడైతే ఇన్హలేషన్ చేస్తున్నామో ఆక్సిజన్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటుంది మన బాడీ, అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తున్నాము మనం అగైన్ మళ్ళీ బయటకు పంపిస్తున్నాం కాబట్టి అదొక రకమైనటువంటి ఎక్స్క్రియేటరీ మెటీరియల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి కిడ్నీ. What is the kidney? Kidney nothing but one kind of filtration method. Correct or not? కిడ్నీలోనే మనకు బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది. మనం ఏమనుకుంటున్నాము, హార్ట్ అక్కడ పంపింగ్, కొందరికి తెలియక ఏమవుతుంది హార్ట్లోనే ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది అనుకుంటారు, బట్ హార్ట్లో ఫిల్టరేషన్ అవ్వదు. ఫిల్టరేషన్ షుడ్ బి గోయింగ్ ఆన్ వే ఇన్ ద కిడ్నీ. కిడ్నీలో ఏముంటుంది, మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ నెఫ్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, బ్లడ్ ని ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తుంది. డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని ఏం చేస్తుంది, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ గా చేసేసి ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ టు ద డార్సల్ అయోటా నుంచి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద కిడ్నీ స్ట్రక్చర్, is the internal kidney. Okay na, ikkada millions of nephrons are present. We are not getting clearly your picture. Nephron, we'll go for here, see, this is the kidney internal structure. So it is called what? Outer layer is called what nana? Renal capsules we can say. దీన్ని మనం ఏమంటాము, అవుటర్ లేయర్ ని రీనల్ క్యాప్సుల్ అంటాము. ఓకేనా, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీనల్ క్యాప్సుల్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ లైక్ లైట్ పింకిష్ కలర్, షేడిష్ కలర్, క్రీమీ కలర్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ ద కార్టెక్స్. అండ్ బిట్వీన్ ద ఇది ఒక ట్రయాంగులర్ షేప్స్ లో ఉందిలే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, క్యాల్సస్ వీ కెన్ సే. ద క్యాల్సస్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ద నేమ్ లైన్స్ ఆర్ అండర్ కమింగ్ టు వాట్ నానా, దిస్ ఇస్ ఆల్ నెఫ్రాన్స్. ఓకే నా, నెఫ్రాన్స్ ఇది నెఫ్రాన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ between the calces whatever the gap is there, that is called medulla. Okay na, medulla. And this ఇక మధ్యలో ఉండేటువంటి పోర్షన్ ని మనం ఏమంటున్నాము, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పెల్విస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పెల్విస్ లో ఏమవుతుంది, పెల్విస్ ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది. ఫిల్టరేషన్ అయిన తర్వాత ద బ్లడ్ అలాంగ్ విత్ పెల్విస్ ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద రీనల్ ఆర్టరీ. రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నాన్న, చూడండి, రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి డార్సల్ అయోటా ద్వారా ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ ఇన్ టు ద హార్ట్. ఓకేనా, టు పంప్ ద ప్యూరిఫైర్ బ్లడ్ హోల్ ఓవర్ ద బాడీ. ఓకే, మేబీ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పోస్టీరియర్ వెనా కవా ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫీరియర్ వెనా కవా అండ్ మనము హార్ట్ లో చూసాము, two portions are present right side, inferior vena cava and superior vena cava. It will be collecting deoxygenated blood. అది కలెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుంది, it will be sending into that kidney from
ఎక్కడి నుంచి ఆ వెనా కవాస్ నుంచి పోస్టీరియర్ వెనా కవా నుంచి ఇక్కడికి కిడ్నీలోనికి పంపించేసి ఏం చేస్తుంది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ ఇట్ కెన్ డూ ద ఫిల్ట్రేషన్. ఓకే, సో ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ మీకు ఎలాగో తెలుసు. దిస్ ఈస్ ద కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ టైమ్. 4 మార్క్ పర్పస్ ఇది కూడా ఉంది, అవకాశం ఉంది, ఈ డయాగ్రామ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. హిస్ ది ఎక్స్క్రియేటరీ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ నాన్న, హౌ టు డ్రా. Okay, we'll go for excretory system. When you are drawing, compulsory adrenal gland also compulsory. Why? Because adrenal gland, where it will be present upon the kidneys only. It's looking like a one cap like structure. It's the adrenal gland. Now it's work. Okay. So we'll go for diagram. Just a rough diagram I am drawing to get idea. అండ్ ఇక్కడ కిడ్నీస్ ఉండడం జరుగుతుంది, లేదంటే నార్మల్గా మీరు ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు. యూ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్ ఆల్సో, యుల్ బి గెట్ ఐడియా ఈజీలీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ excretory organ system. Both kidneys are present, left kidney, right kidney, and what is this? Ureter. What is the use of that ureter? After completion of filtration, that urine should be coming along through this ureter. Okay na? Ureter nunchi em vastundi, urethra loniki vastundi. Urethra, it's one kind of a bladder like structure. Okay na? Ureter, urethra. Okay, urethra nunchi bladder to open to pelvis. Okay, and here artery. One artery present, one vein is present. Artery nothing but after completion of your filtration, it will be going along to the dorsal aorta ki connect ayi untundi. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని ఫ్లో చేస్తుంది అనమాట. వెయిన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ సుపీరియర్ పోస్టీరియర్ వెనా కవా నుంచి వచ్చేటువంటిది మొత్తము ఇక్కడ నుంచి ఆ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది అండ్ మేబీ యూ విల్ బి గెట్ కిడ్నీ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అన్నారు. అప్పుడు ఏం చేద్దాం, కిడ్నీ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు సో డ్రా కిడ్నీ నీట్లీ. యూ క్యాన్ ట్రై టు డ్రా లైక్ దిస్. ఓకే, డోంట్ డూ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, యూ విల్ బి లూజ్ మార్క్స్. మనము పేపర్ ఎవాల్యూట్ చేసే పర్సన్ ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మనము వాళ్ళని బుట్టలో పడేయచ్చు అనమాట. మంచి డయాగ్రామ్స్, మంచి నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్, లేబులింగ్ చేసేటప్పుడు అండర్లైనింగ్, వర్డ్ టు వర్డ్ డిస్టెన్స్ కానీ అది కొన్ని ల్యూసిడ్ అంటాం, ఒక హ్యాండ్ రైటింగ్ యొక్క సీక్రెట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ సీక్రెట్స్ ని మనము ఫాలో అవుతే ఏమవుతుంది, విల్ బి గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. Okay, completed.
this connecting to the ureter. So this is the kidney internal structure. Labeling very easy. What is this? This is the renal capsule. Renal capsule, and this is the cortex. And what is this? Calces. Calces, and here millions of nephrons. Sorry. Nephron. And next, this is the pelvis. And next, this is the artery. This is the vein. This is the ureter. And this is what? Between the two calces, medulla. Very easy. You try to once. నేను ఒకసారి ఎలా డ్రా చేశానో మీరు కూడా ఒకసారి రీక్యాప్చులేషన్ పెట్టుకోండి, డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి. యూ విల్ బి గెట్ గుడ్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ఒకసారి చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను నెఫ్రాన్ గురించి. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెఫ్రాన్ ఈ కిడ్నీ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్. నెఫ్రాన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పోర్షన్స్. వాట్ ఈస్ వన్? ఫస్ట్ బౌమన్స్ క్యాప్సిల్ అండ్ నెక్స్ట్ రీనల్. Renal. Okay now. So what is Bowman's capsule? In the Bowman's capsule, what it is present? Glomerulus body is present. And glomerulus body present, and PCT, DCT is present. PCT nothing but primary covalent covalent tubule, and DCT nothing but secondary, or else secondary tubules also we can say. See first here number of millions of blood capillaries are present. Glomerulus nothing but blood number of blood capillaries. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి ఆర్టరీస్ ఇస్ ప్రెసెంట్. వాట్ ఆర్ దట్ ఆర్టరీ? ఎఫరెంట్ అండ్ డిఫరెంట్. ఎఫరెంట్ నథింగ్ బట్ ఎలాగుంటుంది? చాలా వైడ్ గా ఉంటుంది. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పోవాలంటే ఏమవుతుంది? ఆ వే అనేది చాలా వైడ్ గా ఉండాలి. సో దట్ ద రీజన్ యువర్ arteries, how it will be efferent and different arteries are present. After completion of the blood flowing one place to another place. Okay. Next. And this is the glomerulus body and renal tubule. Remaining part total under coming to renal tubule. In the renal tubule, PCT, DCT and open to pelvis are present. Loop of Henle also present. This is nothing but what? Oxygenated blood. Okay na? ఇక్కడ ఫిల్టరేట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? PCT లోనికి వెళ్తుంది. Proximal covalent tubule లోనికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? Maybe in that blood any nutrition components are present. Here it can be observed. అగైన్ ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? సెకండరీ కోవలెంట్ ట్యూబ్యూల్లోనికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఉండవు అనమాట. డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని ఇంకా అక్కడ ఏమి ఉండదు, మొత్తము డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఓపెన్ టు పెల్విస్. లైక్ ఓపెన్ టు పెల్విస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది కదా, ఓపెన్ టు పెల్విస్ నుంచి యూటిరస్ లోనికి జాయిన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే. This is also very important. And one more important from this, mechanism of urine formation. It's also very important. It is important question. Glomerulus filtration. Okay. This is also very important. Here glomerulus filtration, tubular reabsorption, tubular secretion, formation of concentrated hyper concentrated or urine. And micturation. And in the micturation, what is the important? Bladder capacity is very important, amma. Bladder capacity is important. Daily how much of urine we are excreting outside? See, 300 to 400 ml. Maybe the bladder capacity is the 700 to 800 ml of bladder capacity, also very important. And the next dialysis process nothing but maybe both kidneys are failure with the help of machine. With the machine ante dialysis nothing but one kind of kidney only, but artificial it is the artificial. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ? blood purification అవుతుంది. It will be taking more minimum 3 to 6 hours time it will be taking. It is very costly, precious. That's the reason mostly the people are showing interest on kidney transplantations only. Okay na? Kidney transplantation also very important. It is a kidney transplantation. Maybe person he
డ్యామేజ్డ్ ఓన్లీ వన్ కిడ్నీ, నో ప్రాబ్లమ్, దే కెన్ సర్వైవ్. నార్మల్ పీపుల్ గానే సర్వైవ్ చేయగలుగుతారు. మేబీ బోత్ కిడ్నీస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, దట్ టైమ్ కంపల్సరీ ఈజ్ నీడ్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇట్ విల్ బి. మేబీ ఇక్కడనే రీప్లేస్ చేస్తారంటే అక్కడ రీప్లేస్ చేయరు నాన్న, దే విల్ బి సపరేట్. అంటే బాడీ నుంచి ఆ కిడ్నీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఎక్కడైతే డార్సల్ అయోటా ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ కి నియర్ బైగా దాన్ని అటాచ్ చేస్తారనమాట. ఎందుకు ఇక్కడ అటాచ్ చేయరు? బికాస్ హియర్ ఆల్రెడీ ద సెల్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్. ఓకేనా. ఇంకొకటి హార్ట్ సర్జరీస్ అంటారు. హార్ట్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు మేబీ వెయిన్ బ్లాక్, ఒక వెయిన్ మాత్రమే బ్లాక్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ వెయిన్ ని సపరేట్ చేయరు నాన్న. చేయకుండా ఏం చేస్తారు? నియర్ బై ద వెయిన్ ఏదైతే సర్క్యులేషన్ ఉంటుందో అక్కడ ఒక ట్యూబ్ ని కనెక్ట్ చేస్తారనమాట. అలా సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? ఈ కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడే దాన్ని ఫిక్సేషన్ చేయరనమాట. మేబీ ఎందుకంటే సెల్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్, అందుకని ఏమవుతుంది? నియర్ బై ద డార్సల్ అయోటా దే విల్ బి రీప్లేస్ దట్ కిడ్నీ. ఓకే. అక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉండేటువంటి యురేటర్ ని కూడా దానికి కలిపేస్తారు. యురేటర్ ని డైరెక్ట్ గా బ్లాడర్ లోనికి కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా బై ద యురేటర్ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్లీ దట్ యూరిన్ ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డైరెక్ట్ యూటిరస్, సారీ యురేటర్. And excretory organs, what are the excretory organs in our body? See, what are the excretory? And our lungs also one kind of excretory organ because we are excreting outside what? Unnecessary material. And next, large intestinal also one kind of excretory organ only because we are sending waste material from the body to outside. And next, skin also one kind of excretory material only. Why? Because we are sending outside what, Nana? Sweat we are sending outside. So that is also excretory organ. And this box also very important, Amma. Box for what purpose? Means 4 mark purpose. Compulsory, you know that. 4 mark purpose, it is very important. Maybe they will be raised question upon this table. It is also very important. Yeah. What is excretion అంటే తెలిసిపోయింది. excretion అంటే we are sending outside unnecessary material. Maybe secretion. From this lesson, one more important point is the secretion. Secretion nothing but it is not a unwanted material, it is not a unnecessary material, it is useful material. Okay, so plants can do that secretion. Plants can do that secretion. How it will be secreting? It is not a hazard material. Maybe toxic material. Okay, excretory nothing but in the toxic material what it is present? It will be present amino acids are present, urea is present, uric acid is present. Maybe a material మన బాడీలో ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ కెన్ మేబీ డ్యామేజ్ అనదర్ ఆర్గానిజం ఆల్సో. అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నాము? దాన్ని ఎక్స్క్రియేటరీ మెటీరియల్ గా బయటికి పంపించేస్తున్నాము. బట్ వాట్ ఈస్ సిక్రేషన్? సిక్రేషన్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ సీ మోస్ట్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్కి ఎంతైతే మెటీరియల్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ తర్వాతనే కానీ ఆ ట్రాన్స్పిటేషన్ తర్వాతనే కానీ ఎంత మెటీరియల్ అవసరమో అంత ఆ ప్లాంట్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. మిగతా మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ అవుట్ సైడ్ లైక్ ఏ లిక్విడ్స్, లాటెక్స్, గమ్స్, రెజిన్స్ గా బయటికి పంపిస్తుంది. సో సిక్రేషన్ ఇస్ 2 types, ప్రైమరీ మెటబాలైట్స్ అండ్ సెకండరీ మెటబాలైట్స్. ప్రైమరీ మెటబాలైట్స్ నథింగ్ బట్ టు బిల్డ్ ద బాడీ. అంటే ఆ మొక్క ఏం చేస్తుంది? తన బాడీ మొత్తం గ్రోత్ చేసుకోవడానికి ప్రైమరీ మెటబాలైట్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏమైనా ఎక్సెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంటే దాన్ని ఏం చేస్తుంది? సెకండరీ మెటబాలైట్స్ గా ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ అవుట్ సైడ్, ఇట్ విల్ బి సీక్రెటింగ్ అవుట్ సైడ్. వాట్ ఆర్ ద సెకండరీ మెటబాలైట్స్? ఆల్కలైడ్స్ ఆల్ అండర్ కమింగ్ టు secondary metabolites. See, this box also very important for 4 marks purpose. అండ్ బిట్ పర్పస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనము ఎక్కువగా దేని మీద ఫోకస్ చేయాలంటే వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ నికోటిన్ అండ్ caffeine అండ్ నింబిన్. This is all very important for bit mark purpose. Okay, and tannin also one kind of secondary metabolites only. Gums under coming to secondary metabolites, latex under coming to metabolites. Okay na, this is from fourth lesson, excretion. Now we'll go for a 5th lesson. ఓకే, ఇంతవరకు 4 lessons మనం చెప్పుకున్నాము. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పుకున్నాము. మేబీ అన్ని లెసన్స్ చదవడానికి ఇప్పుడు మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? ఈ 4 lessons లో మనం ఏమైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నామో వాటి మీద కొంచెం ఫోకస్ పెట్టండి. బిట్స్ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చెప్పాను కదా, వాటి మీద కూడా కొంచెం ఫోకస్ పెట్టండి. విల్ బి గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, అట్లీస్ట్ యూ విల్ బి గెట్ 20 above. ఓకే,
నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ 4 లెసన్స్ గురించే చెప్తున్నాను, నేను మొత్తం లెసన్స్ గురించి చెప్పలేదు. 4 లెసన్స్ నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చదువుకోండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చదువుకోండి, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఏమని చెప్పాను వాటి మీద కొంచెం ఫోకస్ పెడితే విల్ బి గెట్ 20 మార్క్స్. నెక్స్ట్ హౌ విల్ గెట్ 40/40. ఇప్పుడు మనం మొత్తం లెసన్ చదవాలి. అలాంటప్పుడు 40/40 కావాలంటే ప్రతి ఒక్క లెసన్ని టచ్ చేయాలి, అప్పుడే మనకి సక్సెస్ వస్తుంది. అవునా కాదా? వితౌట్ స్ట్రగుల్ వి డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ సక్సెస్. అందుకే అన్నారు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది, హార్డ్ వర్క్ ఉంటేనే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట. వాట్ ఎవర్ ద అనెక్సర్స్ ఆర్ దే, దిస్ టైమ్ నో నీడ్ టు కీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ అనెక్సర్. వి డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ annexes tables. Okay, now we'll go for coordination. Coordination nothing but what? One kind of linking system, one kind of supporting system. So coordination nothing but here 2 types of coordination. Where it will be going on? Coordination lesson తో 2 రకాలైనటువంటి లెసన్స్ ఉన్నాయి మనకి. కోఆర్డినేషన్ లింకింగ్ సిస్టమ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లైఫ్ ప్రాసెస్. లైఫ్ ప్రాసెస్ నథింగ్ బట్ వాట్ అంటే మనకి life process nothing but total digestion, emulsification and chewing process, excretory material, that is all under coming to what? Coordination. But here coordination linking system nothing but it will be connecting to our brain. Okay na, brain anamata. From this lesson very important, brain now cell is very important. Already you know how to draw this diagram. Now cell is very important. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి డ్రా చేసి చూసుకుందాము. నోట్ ఓకే, గో ఫర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, నౌ సెల్ ఎలా డ్రా చేస్తున్నాను ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. It's very easy, it is not a hard. Okay. Okay, now cell, middle, nucleus, dendrites. Okay, dendrites, middle granular cells are present. This is the structure. Okay, and these are the dendrites, nucleus, the cell granules. And this is called cell body. This is the axon. In the axon, number of what it is present, nodes of granules are present and axon terminals. It's very easy. You once practice means you will be get idea. Madam, no sir, thank you. And no sir, no problem. Next, here in the now cell, 2 types of now cells are present, efferent now cell and efferent now cell. These both are very important, Nana. In the efferent now cell, we can identify nucleus where it will be present, middle of the axon is present. Okay, and efferent as it is, how normal cell is present, how normal now cell is present, same as it is. It will be present nucleus in the body, cell body only it is present. And we can say this is the like here efferent now cell, how it will be, it is the sensory system, it will be giving instruction and efferent can follow. Okay, like a motor, ఇది order చేస్తుంది, efferent will be give order, efferent can do the work. Okay, and next reflex arc is very important. And respond to stimuli. What is the respond to stimuli? Respond nothing but మనం రోడ్డు క్రాస్ చేస్తున్నాము, ఓకేనా, ఏమవుతుంది, సడన్ గా ఒక 100 స్పీడ్ తోటి ఒక వెహికల్ వస్తుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సడన్ గా మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. అంటే మనం అది చూసి రెస్పాండ్ అవుతున్నాం అనమాట. దాన్ని ఏమంటున్నాము, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటాము. ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ ఒక బ్రోకెన్ గ్లాస్ ఉంది, దాన్ని చూడగానే మనకి ఏమవుతుంది, మన సెన్సార్ సిస్టమ్ సెన్సార్ నర్వస్ సిస్టమ్ విల్ బి గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బ్యాక్ యువర్ ఫీట్ బ్యాక్. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన కాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ. నౌ విల్ గో ఫర్ brain. Brain is divided into 3 important portion. What? Forebrain, midbrain, hindbrain. Okay, forebrain. This is all under the cerebrum under coming to forebrain. And next, it is at midbrain and hindbrain. How to draw forebrain? Sorry, how to draw diagram? We'll go for once.
ఒకసారి డయాగ్రామ్ ఎలాగ వేద్దామో చూద్దాము. It's coming black color only. Pen? Sorry for the interruption. Okay, జస్ట్ మీ ఐడియా కోసం ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను. ఐ మీన్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను. Okay, gyres and sulcis. This is all what upper portion and lower portion is called what? Gyre and sulcis we can say. Okay, middle కార్పస్ కొలోజం అలా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ okay, so just rough diagram. This is the sorry okay, forebrain. This is called forebrain, midbrain and hindbrain. Hindbrain always connecting with what? Connecting with brain. Okay, this is called central nervous system and this is called peripheral nervous system. Means backbone. Our backbone giving support to the total body. Okay, peripheral nervous system. This is the diagram, rough diagram. It's not that much of good. Okay, this is the diagram of brain. So cerebrum, here number of gyres and sulcis are present. Gyre nothing but upper portion, sulcis nothing but down portion, and next the corpus callosum, and next dencephalon. Upon the dencephalon you are getting what? Bit mark question compulsory, bit question dencephalon. Okay na? And pons versoli, your pituitary gland, cerebrum and spinal cord. Spinal cord means nothing but hindbrain always covered continuously connecting with the spinal cord. Okay, next this is also very important. Table is very important. All flactor lobes and dencephalon is very important. Chadukondi, table is important. Next our brain is divided into two portions. First one is the central nervous system, second is the peripheral nervous system. Central nervous system is brain, whatever the instruction it will be giving instruction, our body will be do the work. Motor system, it is the central nervous system, body is the motor system. ఇది ఒక రకమైనటువంటి థింక్ ని థాట్ ని ఇచ్చిందంటే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే మన బ్రెయిన్ ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది? నువ్వు రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి వెళ్తా ఉంటే 100 స్పీడ్ తో వెళ్తా ఉంటే అక్కడ ఒక పోలీస్ పర్సన్ నిలబడ్డాడు అనమాట. ట్రాఫిక్ పోలీస్ నిలబడ్డాడు. అతన్ని చూసి ఏం చేస్తుంది? మన బైక్ ఆటోమేటిక్ గా స్పీడ్ తక్కువైపోతుంది. ఎందుకు అలా అవుతుంది? మన బ్రెయిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేసింది ఆల్రెడీ. మన పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి ఏం చేసింది? ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేసింది. అక్కడ పోలీసు నాడు ఏమవుతుంది? ఆ 100 స్పీడ్ తో చూసాడే అనుకోండి, నీకు చలాన్ వేస్తాడని చెప్తుంది. కాబట్టి చూడంగానే ఏమవుతుంది? స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం ద్వారానే కదా మన హ్యాండ్ అనేది రేజ్ అవ్వకుండా చాలా తక్కువ స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ వెళ్ళిందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే autonomous nervous system. It is very important for this time. What is that? Sympathetic and parasympathetic. Okay, sympathetic nothing but what? It will be in working position, and parasympathetic means what? It is the resting position. చూడండి, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇది ఏదైతే వర్క్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుందో, because of that, why? Because our spinal cord is connecting number of nerve cells తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమైంది?
ఈ కనెక్ట్ అయినటువంటి నర్వ్ సిస్టమ్స్ ఇంకా ఎక్కడికి కనెక్ట్ అయింది, మన బాడీలో ఉండేటువంటి మస్కులర్ సిస్టమ్ తోటి, మజిల్ సిస్టమ్ తోటి కనెక్ట్ అయింది. కాబట్టి ఇది ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుందో బై ద బ్యాక్ బోన్ వీఆర్ గెటింగ్, అవర్ బాడీ విల్ బి గెటింగ్ వాట్, ఆల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ టు డూ వర్క్, టు యాక్టివేట్, టు డైజెస్ట్, pupil constructions, okay, everything under presence of central nervous system only. And in the brain we have one gland is present, pituitary gland. It is very important, is the master gland. It will be secreting 7 hormones to growth our body, digest and insulin creation purpose, everything purpose. Even though in the male sperm count purpose, and in the female estrogen, progesterone and milk production purpose, and zygote formation purpose, pituitary gland will be taking major role in our body. Next is also very important. Next, pancreas, insulin story. Who is this person? Paulon Langerhans. Okay, now it is also very important, insulin secretion purpose. And here adrenal gland fight hormone, where it will be present already, you know, upon the kidney one cap like structure is present, that is called adrenal gland. That hand it will be secreting outside adrenal gland, secreting adrenal hormone. The hormone is very important to, I mean, one kind of maybe suddenly will be get anger. కొన్ని రకాలుగా ఏమవుతుంది, కొన్నిసార్లు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనకి కోపం రావడం జరుగుతుంది, అది మన కంట్రోల్లో ఉండదు. అది ఎలా అంటే అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఇట్ విల్ బి సీక్రెటింగ్ వాట్, అడ్రినల్ హార్మోన్. అండ్ దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ఫైట్ హార్మోన్ అని కూడా అంటారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ this table is important, Nana, for 4 marks. The endocrine gland. What is exocrine and what is endocrine? Exocrine nothing but enzymes are under coming to salivary box ఉంది కదా మీకు ఫస్ట్ లెసన్ లో, అది వచ్చేసి ఏంటిది, exocrine glands. Endocrine nothing but here whatever the hormones, it will be secreting the hormones directly, it will be secreting into that blood. That the reason it is under coming to endocrine glands. Here see Nana, pituitary gland, thyroid gland, ovary gland, testicary, adrenal, pancreas. This box is very important. And next, these are all phytohormones. Axin, cytokinin, gibberellin, axin and ethylene is the phytohormone. దీని మీద కూడా మీకు ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ completed. 5th lesson also completed. In the 5th lesson, whatever the important question I said, please you have to do practice one more time, and you try to draw the picture diagram properly, brain diagram 2 to 3 times you practice means you will be get. And now cell also it is very important. Now we'll go for a reproduction lesson. It is very important. Reproduction nothing but to get generation, development. This process is very important. Reproduction lesson, reproduction process is very important. Reproduction is 2 types of reproductions are there, asexual reproduction and sexual reproduction. Mostly you know that asexual reproduction it will be going on undeveloped categories like a unicellular organism, and asexual, okay, we'll go for asexual modes. Okay, now it is also very important, asexual modes reproduction. It will be going on selection then. Pen పెట్టండి. Okay, select. Pen మీద సెలెక్ట్ చేసుకోండి. Okay, here fission nothing but what, fission nothing but it will be going on mostly in the protozoan family like amoeba, paramecium. What happened here, see for example amoeba is a single cell organism. It will be present only one nucleus. That whatever the amoeba is there, this is the amoeba. See here so many pseudopodiums are there. In the pseudopodium, by the help of pseudopodium only getting energy and collecting food, excretion under presence of this pseudopodiums only. Middle only one single nucleus is present. By the nucleus only all the activities, it will be giving all the instruction to the pseudopodium to collect, to generate, to develop the body or to change the position, everything. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ, reproduction nothing but ఇక్కడ binary fission అన్నమాట. The nucleus it will be dividing into same equal portion. ఏమవుతుంది, ఇది 2 రకాలుగా డివియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఫిజన్ అవడం ద్వారా ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఇంకొక కొత్త బేబీ అమీబాగా ఆర్ఎల్స్ కొత్త పారామిషంగా ఇట్ విల్ బి డెవలప్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఫిజన్. ఓకే,
Next we'll go for budding nothing but it will be going on mostly in the fungi లో ఎక్కువగా అవుతుంది అనమాట. బడ్డీ అంటే వెల్ డెవలప్డ్గా అంటే ఇన్ తెలుగు వాట్ వీ కెన్ సే దట్ శైవలాలు అంటారు ఐ థింక్. ఓకే, సో ఇన్ ద బడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్గేలో జరుగుతుంది అనమాట. మోస్ట్లీ వీ కెన్ సీ దట్ ఫంగి లైక్ ఫర్మెంటింగ్. ఓకేనా, ఫర్మెంటింగ్ లో ఇలాంటి ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇంకోసారి వెళ్దాం. బడ్డింగ్ అంటే ఇలాగనమాట. సో ఏమవుతుంది, ఈస్ట్ లో ఈ బేబీ మొత్తము అపాన్ ద మదర్ బాడీ ఓన్లీ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ బడ్ అనేది సపరేట్ అయిపోయి ఆ బడ్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇంకొక బేబీ ఈస్ట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ నథింగ్ బట్ ప్లాస్టిడ్ లో జరుగుతుంది. ప్లాస్టిడ్ లో ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వన్ రిబ్బన్ లైక్ స్ట్రక్చర్, బెల్ట్ లాగా ఉంటుంది. బాడీ ఏమవుతుంది సో మెనీ సెగ్మెంట్ గా డివైడ్ అయిపోయి ఆ సెగ్మెంట్ ఏమని చేస్తుంది ఇంకొక రకమైనటువంటి బేబీ ఆల్గేని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. That is the asexual reproduction. And ఇది parthenogenesis nothing but what, here seed it will be giving, and virgin nothing but there is no fusion. Okay na, male gamete and female gamete involvement lekundane oka baby anedi produce avutundi. That is called what, parthenogenesis. Okay, and next parthenocracy, seedless fruits. Parthenocracy nothing but seedless fruits. Okay, nowadays we are getting so many seedless fruits because of this parthenocracy only. Okay, next it is what, regeneration. Mostly it will be going on a planaria. సో బాడీ ఎన్ని సెగ్మెంటెడ్ గా ఫామ్ అయిపోయినా కూడా, అంటే హెడ్, అబ్డామెన్, టెయిల్ ఎలా డివియేట్ అయినా కూడా అది మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, రీజనరేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్ అండర్ కమింగ్ టు వాట్, asexual reproduction modes. In the asexual reproduction modes, vegetative propagation also very important. It will be natural propagation and artificial propagation. In the natural propagation it will be leaves, stems and stolons and tuber, bulbs, roots. Examples also very important. Artificial propagation, cutting, grafting, layering. మోస్ట్లీ మనం చాలా చూస్తాం ఇలాంటివి. మనకి రైనీ సీజన్ వచ్చిందనుకో, మన మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, పక్కింటి ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళి, వాళ్ళ ఇంట్లో గార్డెన్ ఉందనుకో, వదిన మీ మొక్కలు సపరేట్ చేస్తున్నారు కదా, ఒక మల్లె మొక్క బ్రాంచ్ ఇస్తారా, ఒక గులాబీ మొక్క బ్రాంచ్ ఇస్తారా, మా గార్డెన్ లో నాటుకుంటానని చెప్తుంది. ఎలాగంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రాపగేషన్స్. అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ వన్స్ ది నవేడేస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్స్, చాలా షార్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు, గ్రాఫ్టింగ్ మెథడ్ చేస్తారు. గ్రాఫ్టింగ్ నథింగ్ బట్ 2 డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఒక దగ్గర స్టెమ్ ని టైఅప్ చేస్తారనమాట. చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ గ్రాఫ్టింగ్ మెథడ్ ద్వారా ఏమవుతుంది, 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ కానీ, వెజిటేబుల్ ఇచ్చే మొక్కనే కానీ, ఫ్రూట్స్ ఇచ్చే మొక్కనే కానీ, ఎట్ ఏ టైమ్ వీఆర్ గెటింగ్ 2 టైప్ ఆఫ్ ఈల్డ్. ఒక రకమైనటువంటి ఈల్డ్ చూడండి, మ్యాంగో, సిట్రస్, యాపిల్, రోజ్ ఆర్ అండర్ కమింగ్ టు ద గ్రాఫ్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ seed formation. Okay, saprophytes, it's not important. And here lab activity, rhizopus activity is very important nana. So ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. mold, I mean rhizopus growing on bread mold. Okay, ఫంగస్ వచ్చినటువంటి బ్రెడ్ మోల్డ్, బ్రెడ్ ని తీసుకొని అక్కడ ఉండేటువంటి ఈ ఫంగస్ ని we should keep under the microscope, will be get this kind of structure. This is called what, sporangium. In the sporangium number of spores are present. When the sporangium itself it will be burst, అప్పుడు ఏమైతే స్పోర్స్ మొత్తము బ్రెడ్ మీద స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది, అది ఇంకా తొందరగా ఆ బ్రెడ్ మొత్తం ఏమవుతుంది, ఫంగస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ప్రొసీడ్యూర్. ఓకే, ఇన్ ద ప్రొసీడ్యూర్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దట్ పిక్చర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ fern, saprophytes. What is saprophytes? So mostly we'll be get that seed where nana, అంటే ప్లాంట్ అక్కడ ఫ్రూట్ ఏమవుతుంది, ఐ మీన్ ఫ్లవర్ ఏమవుతుంది, ఒక సీడ్ గా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఫెర్న్ ప్లాంట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బ్యాక్ ఆఫ్ ది లీఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ స్పోరాంజియం షుడ్ బి ఫామ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ స్పోరాంజియంలో ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బి బరస్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ స్పోరాంజియంలో ఉండేటువంటి స్పోర్ మొత్తం ఆ ప్లేస్ లో మొత్తము స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది, ఫెర్న్ ప్లాంట్స్ అనేది డెవలప్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. మోస్ట్లీ ఇక్కడ reproduction in it's a mammalian category. Male reproductive system is very important. Diagrams are very important. Okay na, in this lesson diagrams are very important. Sperm structure also very important, and birth controlling methods are very important. To practice female reproductive system diagram. And next ఇక్కడ వచ్చేసి చైల్డ్ బర్త్ అండ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఆల్సో బిట్ పర్పస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ప్లాజెంటా?
placenta also very important nana. Placenta nothing but along with baby, I mean like umbilical duct, it will be coming like a tree like structure, one ఒక మస్క్యులర్ బాడీ అనేది బయటికి వస్తుంది, దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము ప్లాజెంటా అంటున్నాము. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? bisexual flower is very important. And ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి జర్మినేషన్ ప్రాసెస్, it is very important. Germination process diagram, this is fertilization. Okay, it is important. Next this is life process. Okay, now flowering, I will seed to how the plant, it will be seeded to zygote to how the plant should be going on. It is also very important. ఇక్కడ వచ్చేసి సెల్ డివిజన్స్. సెల్ డివిజన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. What is that cell division? Mitotic cell division and meiosis cell divisions. Mitotic cell divisions nothing but it will be birth to death. Mitotic cell division. Meiosis cell divisions nothing but it will be sex determination purpose only. The mother womb only, the gender recognition purpose, that meiosis cell divisions it will be going on. Okay, for example, mitotic cell division. Here see, maybe by mistakenly I got any wound. Okay, ఒక గాయం అయింది, యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కొంత పార్ట్ అనేది నా బాడీ నుంచి లూజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, హీలింగ్ అంటుంది. హీలింగ్ అవ్వడం అంటే అక్కడ సెల్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మైటాటిక్ సెల్ డివిజన్. ఇందులో మనకి force in the cell cycle is very important. Cell cycle, in the cell cycle G1 phase, S phase, G2 phase and M phase. What is G1 phase? G1 phase nothing but what? DNA replication. అంటే DNA ఏమవుతుంది, for example okay, DNA replication. For example, this is the structure of DNA. Okay, this is the double helix. This is the double helix. Middle number of enzymes are present. What are that? Adenine, guanine, cytosine, thymine enzymes are present. So replication. See, then this is the linking period between the completion mitosis and beginning of DNA replication. Ante DNA replication nothing but whatever the outer layer is there, it will be dividing. Okay, now when in the G1 phase. Okay, in the second phase, S2 phase. What is that second phase? Here DNA synthesizing means what? అంటే అక్కడ డ్యూప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇలాగ రిప్లికేట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి కవరింగ్ లైక్ ఏ వన్ సింగిల్ న్యూక్లియర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డివైడింగ్ లైక్ ఏ అనదర్ డిఎన్ఏ. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, అక్కడ డివియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఒక రకమైనటువంటి క్రోమోజోమ్ డిఎన్ఏగా ఫామ్ అవ్వడానికి ఎస్పేస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ G2 phase. వాట్ ఎవర్ ద DNA replication అయిన తర్వాత మైటాటిక్ సెల్ డివిజన్ లో ఆర్గాన్ ఫార్మేషన్ పర్పస్ అండ్ G2 phase అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. M phase నథింగ్ బట్ వాట్? హియర్ సి you are increasing what? Prophase, metaphase. For example, one cell is there. Sorry. Okay, for example, cell. It is a cell. It will be deviating into two. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, in the cell compulsory nucleatic material is present. What is the nucleatic material? Like a chromosomes, gene, okay na, chromatides. This is all under coming to chromatide material. Where it will be present means it will be present in the nucleus. Here nucleus only dividing into two equal portion. ఆ పోర్షన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సెల్ సైకిల్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట. సెల్ సైకిల్స్ అనేది రన్ అవుతుంది. హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రొపేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టెలిఫేజ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ సైకిల్. సీ నానా, హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్? క్రోమోజోమ్, క్రోమాటైడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, క్రోమాటైడ్స్ ఇట్ విల్ బి స్ప్లిట్టింగ్. ఓకేనా, ఈ న్యూక్లియస్ లో ఉండేటువంటి స్ప్లిట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ దిస్? ఫెబ్రినైడ్స్ అంటారు. వీటిని ఏమంటారు? లైక్ ఫెబ్రినైడ్స్, ఒక థ్రెడ్ లాగా ఉంటుంది. వీటి ద్వారా ఏమవుతుంది, ఇలాగ ఫ్లోట్ అవుతున్నది మొత్తము మధ్యలోకి వచ్చేసి ఇక్కడ మధ్యలో ఏముంది? వాట్ ఈస్ దిస్? సారీ,
See, in the prophase chromosome condense. So this is called what? Condenses. Okay na? Condenses coiled, they become visible even light microscope. దీన్ని మనం ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రొపేజ్ లో ఉండేటువంటి సెల్ డివిజన్ లో ఉండేటువంటి సెల్ ని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చేస్తే వీ కెన్ సీ ఈజీలీ ప్రొపేజ్ స్ట్రక్చర్. బట్ మెటాఫేజ్ ని మనం చూడలేము, ఎందుకంటే క్రోమాటైడ్స్ ఏమవుతుంది, ఫైబ్రినోజన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి చూడండి. ఈ పేజ్ లో మనకి ఏమవుతుంది, స్పిండల్ ఈక్వేటర్ ద్వారా ఆ ఫైబర్ ఏం చేస్తుంది, మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ సెంట్రోమియర్, ఇది సెంట్రోమియర్ అంటారు. ఈ సెంట్రోమియర్ ద్వారా ఏం చేస్తుంది, పైన ఉండేటువంటి టీలోమియర్స్ ని సపరేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ టీలోమియర్స్ సిస్టర్ క్రోమాటైడ్స్ ని టీలోమియర్స్ ని సపరేట్ చేసేసి ఇలాగ అవుతుంది అనమాట. దీన్నే ఎనాఫేజ్ అంటాం. ఎనాఫేజ్ లో ఏమవుతుంది, ఇది పైకి ఉండేటువంటి టీలోమియర్ సపరేట్ ఉంది అండ్ సిస్టర్ క్రోమాటైడ్ సపరేట్ అయిపోయి ఒక కొత్త క్రోమోజోమ్ ని ఏర్పరుస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎనాఫేజ్ లో ఏమవుతుంది, ఈ సెల్ అనేది కొంచెం దగ్గరగా పించింగ్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, చాలా దగ్గరగా ముడుచుకుపోయి ఈ సింగిల్ సెల్ డబల్ సెల్ గా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. ప్రొఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టెలిఫేజ్, దిస్ ఇస్ ద సెల్ సైకిల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, from this lessons, what is the important means, this is birth controlling method. In the female, T copper, and male means what, vasectomy. In the female, tubectomy. This is also very important. What is feticide? Feticide nothing but Bruna Hatyalu in Telugu we can say, and abortions in English say. That is also very important. And in the sixth lesson, what is the important? The definition is very important. Sperm diagram is very important, and female reproductive system is very important. Male reproductive system is very important, and cell divisions are very important. Okay, now mitotic and meiosis cell divisions is very important. Okay, and the next sperm diagram also very important from this lesson. And asexual modes very important this time. Why? Because from last 2 years onwards they were not raised this question. This time is their choice to get that question, asexual reproduction and in that vegetative propagation is very important, like leaves, stems, stolons, suckers, adi chala important anamata. Next, we'll go for 7th lesson, coordination life process. Coordination life process. 2 minutes break. If you don't mind, I will take 2 minutes break, ma. Okay, coordination life process. From this lesson, what is leptin, what is ghrelin? Ghrelin nothing but what, హంగర్ ప్యాంక్స్, అంటే మనకు ఆకలి అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈ ఎంజైమ్ అనేది సీక్రెట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ వీఆర్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ, హంగర్ ప్యాంక్స్. మనకు కొన్నిసార్లు కడుపులో ఎలుకలు పరిగెత్తుతున్నాయి అవి అని అంటాంలే, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ గ్రిలిన్. వాట్ ఈస్ లిప్టిన్? లిప్టిన్ అంటే ఏమవుతుంది, మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ ఒకవేళ సరిపోతుంది, చాలు నాకు ఈ ఫుడ్ చాలు అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ లిప్టిన్ అనేది ఎంజైమ్ సీక్రెట్ అవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది, మనకి ఆ ఫుడ్ అనేది ఇంకా చాలు, ఇంకెక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, లైక్ బ్లించింగ్స్ లైక్ బయటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే త్రేనుపులు అంటాము. తిన్న తర్వాత బాగా తిన్నాక ఒక రకమైనటువంటి త్రేనుపులు చేస్తారు, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బ్లించింగ్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, next from this lesson, what is the important question? Nothing but action of saliva. Okay, action of saliva is very important. Action of saliva activity is very important. Action of saliva. Okay, action of saliva is very important, and this is also vinegar and chalk piece activity is also very important. Very easy. How will we get that? See, take 2 test tubes. Take 2 test tubes and fill with
any acid, okay, acid like light diluted HCl తీసుకుందాం. diluted HCl తీసుకొని అందులో వాటర్లో ఫిల్ చేద్దాము. లేదంటే నార్మల్ వాటర్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు. తీసుకొని ఏం చేయాలి, 2 చాక్ పీసెస్ తీసుకోండి. ఒక చాక్ పీస్ ఏం చేయండి, పౌడర్ రూపంలో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో వేయండి. ఇంకో చాక్ పీసెస్ ఏం చేయండి, లైక్ పీసెస్గా గ్రాన్యూల్స్గా కట్ చేసేసి ఒక్కొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్లో వేయండి. వేసినప్పుడు ఈజీగా ఏది డైల్యూట్ అవుతుంది, పౌడర్ ఈజీలీ అబ్జల్యూట్గా ఏమవుతుంది, పౌడర్ ఏమవుతుంది, ఈజీగా డైల్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇంకొకటి ఏమైంది, గ్రాన్యూల్ రూపంలో ఉండేటువంటిది ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు డైల్యూట్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, సో చూద్దాం. అదే ఆ రకంగానే మన ఫుడ్ కూడా బాగా ఫుడ్ని మనం ఇక్కడ మాస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత అది మాస్టిగేషన్ అయిన ఫుడ్ ఏమవుతుంది, ఈజీలీ ఇట్ విల్ బి డైజెస్ట్ ఇన్ ద స్టమక్. మేబీ వితౌట్ మాస్టిగేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఫుడ్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ కెన్ నాట్ డైజెస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు డైజెస్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ ద రీజన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ dental formula is very important. What is our dental formula? So ICPM, incisors, canines and premolars, molars. Okay, 2 1 2 3 2 1 2 3. It is very important. And the next and this is the action of saliva. This diagram, this activity also very important. pH level anyway, no pH paper about that. This is all under coming to acidic substances. This is all under coming to basic. 7 is the neutral. Okay, next peristaltic movement. What is peristaltic movement? After chewing food, the food from where to where, from food pipe to it will be entering into the stomach. The movement is called what? Peristaltic movement. Means chyme and chyle we can say na, means before digestion, after digestion the food will be turning into semi solid too, like a solid it will be turning like a semi solid. Okay, ఆ మూమెంట్, ఫుడ్ మూమెంట్ని మనం ఏమంటున్నాము, పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్ అంటున్నాము. ఇంకా ఈ లెసన్లో విల్లై డయాగ్రామ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్. ద ఫుడ్ విల్ బి మూవింగ్ ఎలాంగ్. అండ్ ఇక ఫుడ్ పైప్లో ఏముంటుంది, ఒక మ్యూకస్ లేయర్ ఉంటుంది అనమాట. to cannot disturb that esophagus. Okay, and in the esophagus we will be see number of villi diagrams we can see villi. This is the villi diagram. This is number of villis are present. What is the use of this villi? To get getting the nutrition observe purpose. This villi is very important. And this is 4 mark purpose also. Diagram may be draw neatly labeled diagram of villi. And else to label that diagram ni label చేయమని కూడా అడుగుతారనమాట. From the 7th lesson, this is the important. We'll go for 8th lesson. Next, heredity. What is heredity? This is also heredity and evolution. Heredity nothing but what? Life process. It is one kind of life process. We are sending like characteristics or like a genomal characteristic, one generation to another generation. Heredity nothing but, see, you are looking like my aunt, you are looking like same my mom, you are looking like same my mother and my grandfather antamle. Endukantamante some genomal characters you are forwarding one generation to another generation. That is called what? Heredity. Okay, చూద్దాం. ఒకవేళ మన క్లాస్ రూమ్లో అందరూ టూ కేటగిరీస్ అంట, 2 జెండర్స్ ఉంటాయి, మేల్ అండ్ ఫిమేల్ జెండర్. ఓకేనా, లేకంటే గర్ల్ ఆర్ బాయ్ ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అందరికీ ఒక రకమైనటువంటి ఫేస్ కట్ ఉండదు, అందరికీ సేమ్ ఒక రకమైనటువంటి ఐబ్రో స్ట్రక్చర్ ఉండదు, ఇయర్ లోబ్ ఉండదు, అండ్ పిన్నై ఉండదు, అండ్ నోస్ టిప్ ఉండదు, అండ్ ఐ షాడోస్ ఉండదు, ఐ లిడ్స్ ఉండదు, ఫింగర్ ప్రింట్స్ సేమ్గా ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కొంతమందికి ఐబాల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్ వేరియేషన్స్ అంటాము. బట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఇస్ ద మేల్, ఇట్ ఈస్ ఫిమేల్ ఓన్లీ, బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో కర్లీ హెయిర్ ఉంటుంది కొంతమందికి, కొందరికి సాఫ్ట్ హెయిర్ ఉంటుంది, సిల్కీ హెయిర్ ఉంటుంది. దిస్ ఆల్ అండర్ కమింగ్ టు వేరియేషన్, పర్సన్ టు పర్సన్. See, this is the variation. Okay, this is the eyeball variation. This is all what? Ear pinnae variations we can say.
Now we are knowing about Gregor John Mendel. He is the person. He identified the all chromatids characteristics, genomal characteristics in pea plant. Okay, he done experiment on pea plant. 7 major characteristics are there. Color of the flower, position of flower, color of the seed, shape of the seed, shape of the pod, color of the pod, length of the stem. See, stem లో యాక్సెస్ ఉండొచ్చు అంటే చూద్దాము యాక్సియల్ ప్లాంట్స్ ఉండొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ లేదంటే ఇంకేంటిది యాక్సియల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎల్స్ అంటే యాక్సియల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది పైన అనమాట యాక్సెస్ అంటాం. నెక్స్ట్ బ్రాంచెస్కి ఒక రకమైన కొన్ని రకాల ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తే చాలా పొడువుగా ఉంటాయి, కొన్ని రకాల చాలా చాలా పొట్టిగా ఉంటుంది, కానీ ఇట్ విల్ బిగివ్ గుడ్ ఈల్డ్. అలాంటివి కూడా ఇతను ఐడెంటిఫికేషన్. బట్ హియర్ దేర్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ చూజన్ గ్రిగర్ జాన్ మెండల్ ఇన్ ద పీ ప్లాంట్ మీన్ దీస్ ఆర్ ద 7 major characteristics. It is also very important. See, color and axil and terminal, shape of the seed, okay na, and shape of the seed, some are round and wrinkle and wrinkle and part of the seed, okay, konni straight ga untayi, konni wrinkle ga untundi. Color, maybe it will be very green, it will be attached to the plant, it will be green color, maybe it is fell down, it turning like a yellowish color. And tall and dwarf plants, mostly we can see the first generation parental characters only dominating. In the first generation parental characters are dominating, and the second generation maybe will be get 4 parental character. This is all what recessive characters antamu. Recessive అంటే లోపల ఉండే క్యారెక్టర్స్ ని రెసెసివ్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు, పేరెంటల్ క్యారెక్టర్ ని డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు. ఈ లెసన్స్ లో నుంచి మనకి ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోనోహైబ్రిడ్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఒక ఎల్లో సీడ్ అండ్ గ్రీన్ సీడ్ని తీసుకొని క్రాస్ బ్రీడింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఐ మీన్ దట్ హైబ్రిడైజేషన్ చేస్తే విల్ బి గెట్ ఇన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ 100% yellowish color, yellow and round shape of the seed we are getting. In the F2 generation what 70% of yellow and round seed we are getting, and whatever the 30% are there we are getting what recessive character అంటే ఇంటర్నల్ గా ఉండేటువంటి పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. In the third generation what we will be get, see will be get అంటే 75% రౌండ్ గానే ఎల్లో కలర్ గానే వస్తుంది. బట్ థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఇది ఒక థర్డ్ ఎలాగా మేబీ ఇక్కడ కొంచెం మేబీ షేప్ అవుట్ గా ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ షేప్ అవుట్, వై ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ షేప్ అవుట్ మీన్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద రెసెసివ్ క్యారెక్టర్, ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది. ఎలాగంటే చూద్దాం, మనము రాముడు మంచి బాలుడు అంటారు, అంటే రాముడు మొత్తం మంచి బాలుడేనా, మేబీ హీ విల్ బి హ్యావ్ యాంగర్, కొంచెం షార్ట్ టెంపర్ ఉండొచ్చు, కొంచెం ఈగో ఉండొచ్చు, అది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు బయటికి రాదు కదా, బట్ ఐ మీన్ పర్టికులర్ పొజిషన్లోనే వస్తుంది అనమాట. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఎలా క్యారెక్టరిస్టిక్ బయటికి వస్తాయో ఇక్కడ కూడా ఉండేటువంటి సీడ్లో ఉండేటువంటి రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, అండ్ అజెప్షన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ హియర్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అండ్ లా ఆఫ్ డామినెన్సీ అవన్నిటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. Mendel laws, see Mendel laws, see law of dominancy, law of segregation. Okay, that is also very important. And the next sex determination. Sex determination is very important. Each and every human person having 23 pairs of single means 46. Maybe it will be pair 23 pairs of chromosomes are present here. Autosomes and allosomes. What is autosomes? What is allosomes? You have an idea? Please you can answer me. What is the autosomes? What is the allosomes? I need answer immediately. If it is no anyone, please answer me. We'll see how many members can say answer. And next theories, Darwin theory, it is also very important. Acquired character, this is what acquired characteristics. Okay na, Lamarckism is the acquired character. Depending on situation the characteristics will be changing. Means like a giraffe, first giraffe is looking like a deer like only, but when the environment it not getting proper sufficient food with the help of neck it is trying to catch, అంటే అదేం చేసింది పెద్ద పెద్దగా
పెద్దగా ఉన్న ఒక కొమ్మలకి క్యాచ్ చేసి ఆ ఫుడ్ ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేసింది. అప్పుడు నెక్ లో ఉండేటువంటి సెల్స్ ఏమైంది, ఎలాంగేషన్ అయిపోయింది. సో దట్ ద రీజన్ ట్రంక్ లైక్ ఎ నెక్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్. అంటే ఇదేం చేసింది, ఎక్వైర్ చేసుకుంది. ఐ మీన్ డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఏంది, తనలో ఉండేటువంటి పొజిషన్ ని, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ని, అలవాటులని చేంజ్ చేసుకుంది. సో దట్ ద రీజన్ దిస్ ఈజ్ అండర్ కమింగ్ టు acquired characters. Lamarckism is the acquired character. Darwin Finch's theory. So depending on food, అంటే ఒకవేళ మన దగ్గర కూడా చాలా టైప్స్ ఏముంటుంది, ఈ బర్డ్స్ ఉంటుంది. బర్డ్స్ కి బీక్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, బికాస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫుడ్, మేబీ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ బట్టి ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫించెస్ ని, ఆ బీక్స్ ని డిఫరెంట్ గా అది మోల్డ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అండర్ కమింగ్ టు డార్విన్ ఫించెస్ థియరీ. మేబీ అబౌట్ దిస్ థియరీ యూ లర్న్ అబౌట్ ఇన్ ద క్లాస్ 9th ఆల్సో. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ here, this is very important. Homologous and analogous. Homologous nothing but it's looking like a same but function is different. Yes, correct only. ఓకే, చూడడానికి 4 limbs సేమ్ ఉంటాయి కానీ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అనాలోగస్ ఏంటంటే చూడడానికి సేమ్ గా ఉన్నా కూడా వర్క్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్ లో వింగ్స్, బర్డ్స్ లో వింగ్స్ చూడడానికి సేమ్, ఫ్లై చేయడానికి లాగానే ఉంటుంది. కానీ ఇది బర్డ్ అయితే చాలా ఎక్కువ దూరం ఫ్లై చేయడానికి ఈ ఏరిలోగస్ లో ఉండేటువంటి హాలో బోన్స్ ఏం చేస్తాయి, చాలా పైకి వెళ్ళడానికి ఈ ఫిదర్స్ అండ్ ఈ బోన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్సెక్ట్ అలా కాదు, ఇది కూడా ఫ్లై చేయడానికి, కానీ అంత హైట్ గా ఫ్లై చేయడానికి ఇది యూజ్ అవ్వదు అనమాట. సో ఇన్ దిస్ homologous, what is the differences between homologous and analogous is very important. Next, embryology, evidence of embryology. Here will be get a question about fossil fuel. Okay, and paleontology department is very important. Okay, paleontology department is nothing but we are knowing about what, fossils. Okay, and Archaeopteryx bird is very important. Why? Because it will be showing 2 types of characteristics. What is the characteristics? Reptile character it will be showing, and aves character. Okay, reptile nothing but what, crawling, and aves nothing but what, అండ్ బర్డ్ ఒక రకమైన, అంటే 2 క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒక దాంట్లో ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ important what, vestigial organ. Atavism means what? Okay, vestigial nearby 180 vestigial organs are. What is vestigial organ? Means అవి అన్ని మన బాడీలో ఉంటాయి, బట్ అన్నెసెసరీ, we cannot use. అంటే ఆ ఆర్గాన్ ఉన్నా కూడా మనకి ఏ రకమైనటువంటి యూజ్ లేకపోవడాన్ని దాన్ని ఏమంటున్నాము మనము, వెస్టిగల్ ఆర్గాన్ అంటున్నాం. అటవిజం నథింగ్ బట్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ వీ హ్యావ్, ఐ థింక్ వై, బికాస్ వీ కేమ్ ఫ్రమ్ చింపాంజీస్. మనకు ఒక టైల్ ఉండేది టు హ్యాంగ్ వన్, ఒక కొమ్మల్ని పట్టుకొని ఒక కొమ్మ నుంచి ఇంకొక కొమ్మకి, ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్కి హ్యాంగ్ అవ్వడానికి ఆ చింపాంజీస్కి టైల్ ఉండేది అనమాట. అయితే రోజులు బాగా ఎవల్యూట్ అయ్యే కొద్ది ఏమైపోతుంది, ఆ చింపాంజీ ఉండి టర్న్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. అప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఆ 4 limbs తో అవసరం లేదు, లైక్ లెగ్స్ ఉంది, హ్యాండ్స్ లాగా యూజ్ చేసుకున్నాము, లైక్ హ్యాండ్స్ ని హోల్డ్ ద థింగ్స్ అండ్ లెగ్స్ ని ఏం చేస్తున్నాం, బై వాక్ పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్. అప్పుడు ఏమైంది, ఆ టైల్ అనేది డిసపియర్ అయింది. ఆ టైల్ డిసపియర్ అయినప్పుడు మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ బోన్ లాస్ట్ బోన్ దగ్గర చిన్న పించ్ లాగా ఒక మన స్కిన్ ఏమవుతుంది, ఒక రకమైనటువంటి ఫోల్డింగ్ చూపిస్తుంది అనమాట. అక్కడ ఏముండేది, అక్కడ టైల్ ఉండేది అనమాట. అయితే డిసపియర్ అయింది కాబట్టి అక్కడ మనకు ఒక చిన్న పిన్స్ లాగా కనబడుతుంది. See, atavism nothing but sometimes babies they will be birth అండ్ బాడీ లైక్ స్కిన్ మీద మొత్తం ఏమంటుంది, హెయిర్ ఉండడం జరుగుతుంది, లేకుంటే బాగా గోర్లతోటి బేబీ డెవలప్ బయటకి రావడము. ఓకే, అండ్ టేల్ తోటి బేబీ ఎలాగ జన్మనిస్తుందంటే, ఐ మీన్ మదర్ బేబీస్కి ఎలా జన్మనిస్తుందంటే ఎలాంగ్ విత్ టెయిల్, ఎలాంగ్ విత్ నెయిల్స్ అండ్ ఎలాంగ్ విత్ ఫర్ ఆరల్స్ లైక్ హెయిర్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాము, అటవిజం అంటున్నాము. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ యువర్ ఐడియా పర్పస్ ఐ గివెన్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. నౌ విల్ గో ఫర్ 9th lesson.
It is very important. Mendel's law, independent assortment, 9:3:3:1. 9 nothing but, here see na 9 this. Trade, what is the trade? Trade nothing but characteristics, whatever the characteristics under coming to trades. Okay, here in this lesson, phenotype and genotype. Phenotype is also very important, genotype also very important. Phenotype nothing but what? 3:1. Mostly we are getting characteristic by that parents only. అంటే 70% characteristics ఎలా ఉంటాయి, పేరెంటల్ ఉంటుంది. మిగతా 1% రెసెసివ్, అంటే 4 పేరెంటల్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడో మనకి డామినేట్ అవ్వడం అనమాట. ఓకే, అది. అండ్ జీనోటైప్ మీన్స్ 1:3:1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, అండ్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, అండ్ హెరిడిటల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎప్పుడో మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ క్యారెక్టర్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. సో దిస్ రేషియోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫీనోటైప్ అండ్ జీనోటైప్ రేషియోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ 9:3:1. okay, 9 round and yellow, 3 round and green, and remaining 3 is the wrinkle yellow and 1 is the wrinkle green color. This is also very important. 9:3:1. Our environment. ఈ లెసన్ లో బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, నథింగ్ బట్ యు నో దట్ ఏబయోటిక్ నథింగ్ బట్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, బయోటిక్ నథింగ్ బట్ లివింగ్ థింగ్స్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ food web, food chain is very important, food pyramid is very important, pyramid niche is very important. Okay, see, లాస్ట్ టైం ఐ థింక్ ప్రీ ఫైనల్ రాసిన వాళ్ళు అండ్ గవర్నమెంట్ పేపర్స్ ఇన్ ద ఇయర్ అకాడమిక్ ఆఫ్ 2025-26లో మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన పేపర్లలో అబౌట్ దిట్ ఫుడ్ చైన్ ఇచ్చాడు. ఫుడ్ చైన్ ఇచ్చేసి కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. యూ గెట్ వాట్ ఈస్ ద టాప్ కార్నివోరస్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్ మీన్స్ వాట్, ఆమ్నివోరస్ మీన్స్ వాట్, అలా కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది 4 మార్క్ పర్పస్ ఇన్ దిస్ లెసన్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ వాట్, ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్ we can say. Food chain, what is the differences between food chain and food web means food chain it will be in like a chain like method, and food web nothing but interlinking system between, I mean herbivores ki, omnivorous ki and carnivorous ki linking system అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. That is called food web. This is sinano food web. Okay, we cannot find out what is the starting point, what is the end point, but we know that food chain and food web start with producers, end with then decomposers. And here see nana food pyramid. So pyramid of number, here it is also very important. Food pyramid or food number, see it will be start with the number of producers. What is the producers? Plants are under coming to producers. Okay, and next insects. Okay, now food pyramid number, it is very important. Next biomass, పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, అంటే ఆ పిరమిడే రివర్స్ లో అవుతే దాన్ని ఏమంటున్నాము, బయోమాస్ అంటాము. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్గే విల్ బి వెరీ లెస్ ఇన్ పొజిషన్, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు ద ఆల్గే లిటిల్ బిట్ హై, అండ్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ మీన్ దట్ ఈస్ ద బయోమాస్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ లో ఉండేటువంటి పిరమిడ్ ని మనం ఏమంటున్నాము, బయోమాస్ అంటున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ pyramid of energy. Elaga energy levels will be decreasing from where to where, from the lower part to top level. For example, grass, it is under coming number of grass components are there, so it is the first top level. Second top level same untundi, grasshopper untundi, it's insects, it will be consuming the grass and it will be సర్వైవ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్. నెక్స్ట్ ఈ గ్రాస్ హోపర్స్ కి ఏం తింటుంది, ఫ్రాగ్ తింటుంది. ఫ్రాగ్ ఏం తింటుంది, సారీ ఫ్రాగ్ ని ఎవరు తింటుందో, ది స్నేక్ తింటున్నారు. సో స్నేక్ తిన్న తర్వాత స్నేక్ ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఈగల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ లెవెల్ అనేది ఏమవుతుంది, టాప్ మోస్ట్ కన్జ్యూమర్స్ లెవెల్స్ ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, pyramid of energy. Next, that is also in this lessons abiotic, biotic, food chain and food web and food pyramid, niche and next biomass, it's very important. Next here contour method, it's very important nana. Contour methods are very important from this lesson. What are the contour methods? See,
Idilabad water reservoir, it is also very important. Why it is very important? Why? Because before I think 20-30 years back, Idilabad water is very fresh water. When construction is going on, I mean like industrial construction going on nearby the Idilabad reservoir, this water is totally polluted because in the factories, whatever the leftover material, chemical material, they were sent into the directly through the pipe connection into the Idilabad reservoir. Mundu emundedi, number of living organism, bio component are present, even though like cranes, fishes, enta material kavala anta undedanamata. But after construction of that factories and pollution, ఏమైంది ఇక్కడ ఉండేటువంటి మెటీరియల్, ఐ మీన్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ క్రెయిన్స్ అనేటివి రాకుండా క్రాప్స్ అన్ని చనిపోవడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి కాంటూర్ మెథడ్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంటూర్ మెథడ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ స్పారో కంపెనింగ్ నో నీడ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ నాట్. So this is from that 9th lesson. Important questions. It's very easy. Even though 9th lesson, 10th lesson, you can write with your own analyzement also. Next we'll go for natural resources. In the natural resources, what it will be, 4-hour cycle is very important and biodiesel is very important. Okay, biodiesel is very important, and also how to consume nothing but protect. How to consume our environment. We are knowing from this lesson. And see, recycle method, this is also maybe he will be raised this question. I mean like a picture they will be give bitmark purpose. So they will be asked what is this picture. It will be showing what? It is showing off irrigation method. Okay na, it's the see yellow color is canals, green color is water, ground level water. Mostly almost ground level water, by the rain falling, ground level water will be increasing. Maybe water levels are decreasing, nothing but deforestation is going on. Because of that reason we are not getting proper rains and tanks, other sources. Next here natural resources. Okay, what we are getting natural resources, mostly persons, tribal peoples, they were getting number of natural resources like fresh air, food material, fruits, medicinal value plants by the natural resources only. Like what? Water, wind, air, air and food material, this is all under coming to natural resources. And ikkada సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బిట్ మార్క్ పర్పస్. ఓకేనా, ఈ లోగో ఇస్తాడు, ఏంటిది ఈ లోగో ఈజ్ రిలేటెడ్ వాట్, ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ వాట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ చేస్తాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ 4-hour cycle and fossil fuel. Already fossil fuel, nothing but it will be taking too much of time decomposing material undergoing to that maybe after completion of one disaster, earthquake, so many organisms, it will be going down. It will be taking too much of time to decomposing their own bodies, and whatever the nutritions are, their skeleton system, it will be totally decomposing. It will be turning like a fuel. What is the fuel? Nothing but fossil fuel. Okay, nowadays fossil fuel nothing but what, like a petrol, diesel is under coming to fossil fuel. And see, this is the jatropha, and jatropha seed nunchi manam biodiesel antam. This is under coming to biodiesel. By using of the seed we are preparing what, natural liquid we can natural like natural petrol laga manam use cheyochu. Because of this we didn't get any harm to our environment. Maybe fuels ద్వారా ఏమవుతుంది, our environment will be getting damage, like ozone duplications and global warming అవుతుంది. But we are using like a biofuels, nothing using చేస్తే ఏమవుతుందంటే we didn't get any damages. And minerals, so 4-hour cycle. Okay, like a 4-hour cycle, nothing but what, reuse, reduce, recycle and recover. Okay, now this is all under coming to 4-hour cycle. That's it. So from 10th lesson also, whatever the important, nothing but natural resources. Without reading you can write this lesson. In this lesson fossil fuels, 4-hour cycle, biodiesel and natural resources, what we are getting from the nature easily. Okay, this is the our
natural resources lesson. From this lesson, important questions. I hope you understood from first lesson to 10th lesson, nutrition, respiration and circulation, circulation, coordination. అక్క అన్నా అన్నా దినేష్ అన్నా చూస్తా రాస్తా కాదు చూస్తా రిజల్ట్ వచ్చినాక చూస్తా ఇప్పుడేమన్నా నా శ్రీనివాస్ సార్ పెద్ద గది పెట్టుకున్నాడు మీ మీద హోప్ చిన్నగా లేదు లైక్ ఇన్సెంటివ్ స్టిక్ ఉన్నట్టుంది మీ మీద హోప్ సో వీఆర్ గెట్టింగ్ చెప్పండి Session is started. Sorry for the break, students. So I will give last final conclusion. From all the around the lessons. నేను ఇంతవరకు మీకు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పానో అవి బాగా చూసుకోండి 9th లెసన్లో కూడా బయో అక్యుములేషన్ గురించి బాగా చూసుకోండి నాన్న బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ బయో అక్యుములేషన్ గురించి బాగా చూసుకోండి 9th లెసన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ నో నీడ్ టు టేక్ టెన్షన్ బై దట్ 9th లెసన్ అండ్ 10th లెసన్ ఈజీలీ యూ కెన్ వన్స్ యూ రీడ్ మీన్స్ యూ విల్ బి గెట్ ఐడియా సో ఐ హోప్ మీకు అది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను చదవండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ యూ సపోర్ట్ టు ద ఛానల్ ఆఫ్ చైతు7 మీ మామ మీకోసం చాలా చేస్తున్నాడు కాబట్టి యూ సపోర్ట్ టు హర్ సార్ ఓకేనా మన సార్ గురించి బాగా సపోర్ట్ చేసేసి తనకి మంచి ఇంప్రెషన్స్ ఇవ్వండి సొసైటీలో మంచి పేరుని తీసుకురండి మంచి వ్యూస్ని తీసుకురండి బాగా సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ నమస్తే ధన్యవాదాలు హాయ్ హాయ్ బాగున్నారా పెద్ద మనుషులు బాగున్నారా రాకేష్ రాజు గారే మేడంని డ్రాప్అవుట్ చేసినారు అరే మీకు బండ్లు వచ్చారా ఎవరికైనా తీసుకెళ్ళి మ్యామ్ మీకు కాల్ చేసి పంపిస్తా ఓకేనా ఓకే సార్ కాల్ చేస్తాం మ్యామ్ మన పిల్లలు ఉన్నారు 34 మెంబర్స్ ఉన్నారు కొంచెం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా వీళ్ళకి జోస్ ఇస్తా రైట్ వినిపిస్తుందా ఓ పెద్ద మనుషులు వినిపిస్తుందా బాయ్ ఎక్కడికి పోతురు బాయ్ అంటారు బాయ్ నేను తీసుకెళ్ళి రైట్ అర్థమైందా లెసన్ అర్థమైందా 1 minute ఆగురు వెళ్ళిపోకు రైట్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే బయాలజీ చెప్తా అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ నా దగ్గర 3 మోడల్ పేపర్స్ ఉన్నాయి 3 మోడల్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఈ 3 మోడల్ పేపర్స్ మీకు కావాలి అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ 3 మోడల్ పేపర్స్ ఉన్నాయి బయాలజీ 1 2 3 సో ఈ 3 మోడల్స్ పేపర్ మీకు పంపిస్తాను ఛానల్లో అందరూ బయాలజీ 40/40 కావాలంటే ఈ వీడియోస్ అని చూడండి ఈ మోడల్ పేపర్ మీకు పంపిస్తా ఎవరు డ్రాప్ అవుట్ అవ్వకండి సో అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ మనది ఒక వీడియో ఉందన్నమాట లాస్ట్ 2 years నుంచి మన వీడియోస్ ఉన్నాయన్నమాట సో మీకు చూపిస్తాను ఆగండి ఒక్క వీడియో చూసి పడుకోండి ఒక్క వీడియో చూసి పడుకోండి రేపు పక్క గ్యారెంటీ 40/40 ఓకేనా రైట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద వీడియో ఇస్ దేర్ సో ఈ వీడియో వచ్చేసి ఛానల్ చైతు7 ఛానల్ వచ్చేసారు కదా మీరు చైతు7 ఛానల్ ని రాగానే మీరు ప్లేలిస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇగో విను మామ 1 minute విను మామ ఓదు కానీ విను ప్లేలిస్ట్ లో వీడియో ఉంటుంది చూడండి ప్లేలిస్ట్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా రైట్ సో ఈ ప్లేలిస్ట్ లో ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా స్క్రోలింగ్ చేసుకుంటూ పోరి ఇట్లా స్క్రోలింగ్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ బయాలజీ అని ఉంటుంది ఆగురి డ్రాప్ అవుట్ అవ్వకరి సో లోపల కూర్చో బ్యాస్ బా ఏయ్ జరుగురా మీరు జరుగు కూర్చుంటారా పోతారు బేట కూర్చో 2 నిమిషాలకు లవ్ యూ బేటా రైట్ మామ మీరు కొంచెం పక్క నా వెళ్ళి వినండి డిస్టర్బెన్స్ ఏమవ్వదు ప్లీజ్
సో ఇట్లా మీరు ఛానల్లో రావడం నేర్చుకోండి. మీరు అందరు నేను చెప్పినట్టు వినండి, మీకు పక్క గ్యారెంటీ పాస్ మీరు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం chaitusir7 ఛానల్కి వస్తారా? chaitusir7 ఛానల్కి వచ్చిన వెంటనే మీరు ప్లేలిస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. నీకే చెప్పేది, ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకున్నావు కదా, ఇట్లా నీకోసం ఎత్తున్నా. సో ఇట్లా స్క్రోలింగ్ చేసుకుంటూ పోతే లాస్ట్లో ఉంటుంది మామ. లాస్ట్లో ఇవి చూడండి. సో లాస్ట్లో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా బయాలజీ, నీకే నాన్న చెప్పేది. గర్ల్స్ బాయ్స్ ఇక్కడ చూడండి, బయాలజీ 10th క్లాస్ అని ఉంటాయి చూడండి. బయాలజీ 10th క్లాస్ అని ఉందా? బయాలజీ 10th క్లాస్ అని ఉందా? ఇక్కడ బయాలజీ ఎడిపోయారు, అది మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలి. చెయ్యమ్మ దరిద్రం. బయాలజీ అని కనిపిస్తుందా? ఓ కళ్ళలో ఏం పెట్టి ఇట్రా బయాలజీ అని కనిపిస్తుందా? సో ఇక్కడ మా బయో సారు చాలా 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 మంచిగా చెప్పిండు, నీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. సో నీకు ఏదైతే చాప్టర్ ఇష్టం ఉంటుందో గా చాప్టర్ చెప్పిండు సార్. ఫస్ట్ నీకు బయాలజీలో ఏ చాప్టర్ అంటే ఇష్టం చెప్పు రే. సో తెలుసు కదా, ఈ IPL నడుస్తుంది, అందరూ 6 కొడుతురు కదా, నీకు చాలా ఇష్టమైన చాప్టర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ అన్ని చాప్టర్లు చెప్పిండు సారు. సో సూపర్ చెప్పిండు, ఎంత బాగా చెప్పిండు అంటే 6th చాప్టర్ మీద ఒట్టున్నాను, అంత బాగా చెప్పిండు. సో నేను చెప్తున్నా చూడ్రి, ఈ వీడియో మొత్తం చూసిరు అనుకో, మీరు బయాలజీలో 6th చాప్టర్ అంతా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు మీరు, ఓకేనా? రైట్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏమనుకోండి అంటే ఈ 6th చాప్టర్ ప్రిపేర్ అయితేనే మీ లైఫ్ సెటిల్ అవుతుంది. సో పక్క మీకు బయాలజీలో బైక్ కొడతారు, ఓకేనా? మీరు 6th చాప్టర్ని ఎక్స్పర్ట్ అవ్వండి. బయాలజీలో బైక్ కొట్టాలంటే మీరు ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ చూడండి, ఓకేనా? సో ఎందుకంటే మీకు నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది నాలెడ్జ్. సో సార్ ఎంత మంచి చెప్పిండంటే ఈ సార్ చెప్పినంత సూపర్ చెప్పిండనా, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఈయన. సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ జాబ్ చేస్తాడు మన సారు, బయాలజీ సార్ మధు సార్ అని. ఎక్స్పర్ట్ సార్, బయాలజీలో చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఉన్న సారు, దమ్మున్న సారు. సో చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది, ఏ చాప్టర్ కనపడకపోయినా 6th చాప్టర్ కనిపిస్తుంది. ఫోన్ బంద్ చేస్తా, సైలెంట్ పెట్టుకోమా. చిన్న పిల్లలు రా మీరు మామ, సోషల్ క్లాస్ మామ. సో ఈ ఒక్క వీడియో చూడరా చెప్పురి. సో ఈ సార్ చెప్పిన వీడియో చూపిస్తా, ఎంత కష్టపడ్డాడంటే ఈ సారు, ఎంత కష్టపడ్డాడు నాన్న. చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఇది. సో నేను లాస్ట్ ఇయర్ చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్. ఈ వీడియో అయితే చాలా సార్లు వచ్చింది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ చెప్పిండు. సో మీకు రేపు పేపర్లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చిందో ఈసారి చాలా చెప్పిండు. ఇప్పుడు బయో టీచర్ మేడం వీడియో చూసిరు కదా, బయో మేడం వీడియో చూసిరు కదా, మొత్తం బయో మేడం వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ ఒక్క వీడియో చూడండి. మీరు పక్క 45 కొట్టకపోతే మీ మీద ఒకటే, ఓకేనా? ఈ వీడియో అంత బాగుంటుంది, ఎందుకంటే దీంట్లో సార్ అన్ని ఏం చెప్పిండంటే రేపు ఎగ్జామ్లో వచ్చే గన్ షాట్ది ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, డయాగ్రామ్ కావచ్చు, లైక్ 2 మార్క్స్ కావచ్చు, 4 మార్క్స్ కావచ్చు, టేబుల్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్ కావచ్చు, సార్ అన్ని ఒక 1 అవర్లో 52 మినిట్స్లో మొత్తం డిస్కస్ చేసిండు, నీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. సో మీరందరూ ఈ వీడియో చూస్తామనే వాళ్ళందరూ 7 అని టైప్ చేయాలా? పెద్ద మనిషి నీకే చెప్పేది, 7 అని టైప్ చేయాలా? ఈ వీడియో మేము చూస్తాం సార్, ఇప్పుడు మీ మాట మీద మాకు నమ్మకం ఉంది, మేము 6th చాప్టర్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతాం సార్ అంటే ఈ వీడియో చూడండి. చాలా మంచిగా చెప్పిండు అనమాట, ఓకేనా? మీరు నవ్వుతురు కదా, మీరు నిఖిత గారు పైన జారిపోతుంది ఆగురి పైకి అనుకుంటా, రైట్? చెప్పురి, ఈ చాప్టర్ చాలా బాగుంటుంది, నేర్చుకుంటారా? సూపర్ ఎనర్జీ మామ, చెప్పాలి, అర్థమవుతుందా? నేర్చుకుంటావా? నాకు బయాలజీ రాదురా, నేను బయాలజీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు డుమా కొట్టిన స్కూల్లో, గందుకని అట్లా అయింది నా బతుకు మొత్తం. ఈ చాప్టర్ చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు బయాలజీ వింటలేరు అంటే వీళ్ళు చెడిపోతారు లైఫ్లో. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ రీప్రొడక్షన్, గెట్ అవుట్. సో మీకు దమ్ములేదు, పోరా రే. సో ఈ చాప్టర్ని మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలంటే, ఈ చాప్టర్ మీద గ్రిప్ సంపాదించాలంటే ఈ చాప్టర్ మీద నేర్చుకోండి. సార్ మంచి చెప్పిండు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో మీరు ఏమైనా చేయండి, ఈ సార్ చెప్పిన వీడియోస్ అన్ని చూడండి. మీరు చూస్తా అనేటోళ్ళందరూ సి అని టైప్ చేయండి తొందరగా. ఎవరైతే వీడియో చూస్తామో ఒక్కసారి సి అని టైప్ చేయండి తొందరగా. ఇక్కడ ఫైనల్ టచ్ ఇచ్చిండు సార్, సి అని టైప్ చేయండి. మేము చూస్తాం సార్, ఈ వీడియో మేము చూస్తాం సార్ అనేటోళ్ళందరూ సి అని టైప్ చేయండి. నా పేపర్ లీక్ చేయమని చెప్తలేను, ఈ పేపర్ ఎనర్జీ ఆన్ టాప్ మామా, రైట్? సో వెళ్దాం ఇక, అయిపోయింది. ఎంతసేపు సోది పెడతాం ఇక. మీకు ఈ వీడియో చూడరి, లింక్ పంపిస్తా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.
వెళుతున్నా దూరంగా వెళుతున్నా. రేపు కలుగుతాం. బాయ్, టాటా, సీ యూ. ఓకేనా? సిరి రేపు చూడుర్రి, సరేనా? బాయ్. మీకు లింక్ పంపిస్తా వాట్సాప్ ఛానల్లో. బాయ్ బాయ్ బాయ్. కాల్ వస్తుందా నాకు? మేడం, ఏడున్నారు మేడం? పోయిరా ఉన్నారా?